Lord, for all that has gone into the processes until this time, that, Lord, they are waiting wherever they are all over the country, even to know their results. We want to pray for this congregation. We want to pray, Lord, for our CS and PS and all the education leaders in this place, that God of glory, as they guide us through this ceremony, your name will be glorified. Give them the strength and the wisdom as they execute the mandate that we have placed on their hands, O God. We want to pray even for our children, Lord, even going into the future. The Lord, you bless their future, that none of them will go into waste. The Lord, you will open their minds and give them insights together with their families to know what it is they need to do from here, so that, Lord, they will come back and be of help to this nation. We pray and receive your will through Jesus Christ our Lord. Amen. Thank you very much. You may take our seats. Our Cabinet Secretary for the Ministry of Education, Honorable Julius Ogamba, the PS Basic Education, Dr. Belio Kipsang, the PS Higher Education and Research, Dr. Beatrice Inyangala, all other invited guests. May I take this chance to welcome you to this year's release of the 2024 KCSE examination results. Ladies and gentlemen, good morning and a warm Happy New Year greeting to each one of you. I am Imelda Barasa, the Master of Ceremony for this function today. On behalf of the management of the Kenya National Examinations Council, we extend our sincere appreciation for your presence today, given the short notice of our invitation. Sir, at this point, allow me to just make brief introductions and hand over then the program to our CEO. I will begin off by introducing the next staff, please. You are the owners of the home, so let's welcome our guests. You can wave so that our CS can see that we are here, and we want to appreciate the work that you have done. In our midst, sir, we've invited quite a number of guests, and I'll begin off by introducing the CEOs of the SAGAS. We have Mary Kiboy, the principal, Nyeri National Polytechnic. She's in our midst. Thank you. We have Mr. Mukwe from the Ministry of Interior, Gao Coordination. We also have Mr. Etiang, the Assistant Inspector General, Ministry of Interior. Thank you, sir, and welcome. We have Dr. Kirika, the Acting Regional Director of Education, Nairobi. He's in our midst. Within us, we also have Mr. Mwaniki, the Managing Director, Jomo Kenyatta Foundation. Thank you. We are moving on. We have Mr. Julius Arito, the Managing Director, Kenya Literature Bureau. With us, sir, we also have Mr. Njogu James, the Secretary General and CEO, NATCOM. We also have Ross Ete, the CEO, Kenya Private Schools Association. Sir, with us, we also have the Chairman, Kenya Private Schools Association, Mr. Charles Ochome. We have the Chairman, Kenya Secondary Schools Heads Association, Mr. Willie Kuria. Sir, with us, we also have the directors from the Ministry of Education, and I will not introduce them. I'll request that later they can be introduced. Sir, we invited quite a number of guests, and we also have Mr. Odundo, the director, Dr. Odundo, the director, Kemi. At this point, sir, I just want to welcome all of you for this function, and I know Kenyans are awaiting the release of the results. Something unique about the candidates this year is that 2024 is that this is a group that was affected by quite a number of factors, ranging from COVID. We then had the floods, and we had quite a number of natural calamities that affected them. So today, they must be viewing us, and they are joined by their different parents, guardians, sponsors, and teachers, including principals who are anxiously waiting to receive their results.
Sir, without much ado, allow me then to welcome the CEO of the Kenya National Examinations Council to make his remarks and run the rest of the program. Ladies and gentlemen, please welcome Dr. David Jengere with a round of applause. Thank you, sir, and talk over. Thank you very much, Imelda, the Cabinet Secretary, Ministry of Education, the Principal Secretary, State Department for Basic Education, the Principal Secretary, State Department for Higher Education, the representatives of the Ministry of Interior, National Police Service, DCI, the chairperson of the Kenya National Examinations Council board, council members, fellow CEOs, representatives of the associations Kesha, Kati, and Kenya Private Schools Association, staff from the Kenya National Examinations Council, members of the Fourth Estate, all invited guests, ladies and gentlemen, good morning. On behalf of the management of the Kenya National Examinations Council, I take this opportunity to welcome you all to this ceremony, which marks the release of the 2024 KCSE examination results. As Imelda has said, it is worth noting that the candidates whose results we are releasing today sat their KCPE examination in March 2021, being the first cohort whose examination calendar was disrupted by COVID-19. We therefore commend them for their resilience this far. A total of 512,000 candidates registered for the KCSE examination, recording an increase of 7.19%. CS, the last time we had such an increase, I think, was in 2020. I wish to commend all the center managers for the efforts they made to ensure that all candidates registered within the stipulated time frame. Assessment of the candidates started in January of 2024 with projects for agriculture, art and design, woodwork, metalwork, building construction, and computer studies. Field administration of theory papers and practicals was successfully undertaken between Tuesday 22nd of October and Friday 22nd of November 2024. During this period, 10,754 examination centers that had registered candidates were served from 610 distribution centers across the country. Double collection of first and second session papers was successful, and this helped to eliminate the challenge of early exposure that a few centers used to engage in. So I wish to commend Kesha for having supported us in this innovation, because CS, I can confirm to you that last year and this year, we didn't have a single case of early exposure of the second session paper. This innovation also necessitated a change in the timetable to have one session administered in the morning and the second session administered in the afternoon. This allowed the candidates adequate time between the two sessions, unlike in the past when they only had 1 hour between the two sessions. A total of 125,000 contracted professionals were engaged in the field administration process. They included officers from the Ministry of Education, Teachers Service Commission, and security officers, center managers, supervisors, invigilators, and drivers. Allow me, CS, to thank this team for dedicating their time and sacrificing
sometimes in situations that were very challenging, especially when we had rains. Thereafter, the Council engaged 30,370 examiners for the marking of the examination papers in 40 marking centers. I applaud all the examiners for their professionalism and commitment. CS, allow me to shift focus to the 2025 examination and assessment cycle. This year, NEC will administer Kcse to the third cohort of the competency-based education and the Kenya Junior Secondary Education Assessment to the first cohort that has just joined grade 9. We will also administer the Kenya Pre-Vocational Level Education Assessment to an estimated 5,306 candidates with special needs who are following the stage-based pathway of the competency-based education. In readiness for the Kenya Junior Secondary Education Assessment, NEC undertook a pilot in July 2024 by administering the assessment to learners in 235 schools sampled from all the 47 counties. The pilot findings were used to develop the assessment blueprint that will be used for this level. I wish to inform everyone that NEC has developed and uploaded sample papers for the Kenya Junior School Education Assessment, and they are available on the NEC CBA portal. These papers, CS, I wish to reiterate, they are free because we know that there are enterprising Kenyans who will attempt to download them and start selling to schools. These papers are free. NEC will also be sending an online questionnaire to the candidates of the Kenya Junior School Education Assessment through their schools to elicit feedback on their interests and personality, which will form part of the crucial information that the Ministry of Education will use to guide in their placement in senior schools in 2026. NEC will commence registration of the 2025 Kcse candidates on the 27th of January 2025, while registration of Kenya Junior School Education Assessment and KCSE will start on 17th of February. I wish to appeal to all center managers to ensure that all candidates are registered accurately. CS, this is one area that we usually have a very big challenge: the capture of candidates' registration details. Parents, too, need to take it as their responsibility to coordinate with the schools so that every candidate is registered and their details are accurate, especially names and the order of their names and subjects. Might happen that the last examination at 2027. Therefore, by any person who repeat either part or action at this point, allow me to invite the chair of the to our teachers who supervised, invigilated, and marked the examinations.
Their commitment and diligence ensured that the entire process was conducted with the highest standards of integrity and fairness. Your efforts, teachers, have been instrumental in ensuring that the exam was done well. The 2024 KCSE was conducted between October 22nd and November 22nd, marking a significant milestone for our learners. Today's results are not just numbers. They represent the culmination of months of hard work and dedication by learners, supported by teachers and parents. To the candidates, we congratulate you on this achievement and wish you success as you transition to the next phase of life. On behalf of the Teacher Service Commission, we commend the Cabinet Secretary for leading the sector and coordinating interministerial team that ensured this critical milestone is realized. To the candidates who will receive their results today, I wish you success in your future endeavors. Remember, this is not the end of your journey, but a stepping stone to the next phase of your life. Ladies and gentlemen, as a commission, we remain committed to addressing the challenges facing the teaching service, particularly those related to teacher shortages. Through the support of the national government, we have recruited 76,000 teachers over the past 2 years to strengthen the implementation of CBC. Of these, 20,000 teachers are teacher interns who have reported to the schools, junior secondary schools, this term, marking a significant milestone as grade 9 learners begin their academic journey this week. Notably, the 20,000 interns are strategically targeted to increase the number of science teachers, a critical area in advancing STEM education. This focus is aimed in equipping our learners with the skills and knowledge necessary to thrive in a dynamic and technologically driven world. In addition, I'm pleased to note that the government has, over the last 2 years, provided the Commission with additional funding to promote teachers. This financial year, the Commission is conducting interviews to promote a total of 25,288 teachers across the various grades. We encourage all eligible teachers to take advantage of this opportunity to advance their careers. These promotions are a testament to our commitment of fostering professional growth and recognizing the hard work of our teachers. Allow me to say that in total, from last year to this year, we have promoted 59,792 teachers. Ladies and gentlemen, the Commission also continues to prioritize capacity building of our teachers and development. To date, we have already done 292 primary school teachers retouring, as well as an additional 60,000 junior secondary school teachers were trained to support the junior secondary schools. These programs ensure that our teachers are equipped with the skills to effectively implement the CBC and meet the diverse needs of our learners. These efforts underscores our commitment to ensuring that the learners in public schools receive quality education. Ladies and gentlemen, as I conclude, I wish to reiterate the Commission's gratitude to all the teachers for their invaluable contributions, not just in preparing candidates for examinations, but also in nurturing and shaping the future of our nation. Your dedication inspires us to continue working hard, support you, and enhance the education sector. Together, let us strive to provide every learner in Kenya with the quality education they deserve. God bless you. God bless Kenya. Thank you. Welcome, please. Let me welcome the chair of NEC. Please, let's bring our hands together to welcome the chair to make his remarks. Good morning, everybody. The Cabinet Secretary, Minister of Education, Mr. Julius Mingos Ogamba, the Principal Secretary, State Department of Basic Education, Dr. Bailey Okipsang, the Principal Secretary, State Department of Higher Education and Research, Dr. Beatrice Uganda Inyangala, Council members of NEC present,
CEOs of other government agencies, directors from the Ministry of Education, TSC directors, center managers present, representatives from security agencies and other ministries, representatives from religious education boards, staff of the Kenya National Examination Council, members of the press present, all invited guests. Good morning once again. It's my pleasure to welcome you all for this official release of the KCSE examination results. Cabinet Secretary, sir, allow me to start by introducing NEC members present here today. This is a very heavy council, and my first and most important member here is none other than my PS, Dr. Duoko Mar Kcse. Next member present is Director of KICD, Professor Charles Ongondo. Then I have Director of Quality Assurance and Standards from the Ministry, Madam Evelyn Owoko. I have a representative from National Treasury who is not here now. Who is he? Mr. Peter Njoroge. We also have, in absentia, the TSC CEO, Dr. Nancy Machari, represented here today. And we also appreciate the presence of TSC Chairman. Ladies and gentlemen, the Kenya National Examination Council is mandated to conduct school and tertiary assessments and examinations and certify learners on their achievements. The Council is committed to upholding the credibility of national examinations. This is enshrined in our mission statement of quality education assessment and credible certification. I wish to thank the government of Kenya for providing NEC with resources through the Ministry of Education that enable us to successfully administer national examinations. As a council, we have taken up the responsibility of ensuring that these resources are efficiently utilized to deliver credible national examinations. At this juncture, I would also like to express my gratitude to the Cabinet Secretary for Education, Honorable Migos Ogamba, for the leadership he has provided to ensure that our team delivers on NEC mandate. Your continued support, sir, is beneficial to the candidates and the council. Ladies and gentlemen, as has been mentioned by the CEO of NEC, NEC carried out a pilot study of the Kenya Junior School Education Assessment in preparation for its rolling out this year. I take cognizance of the immense support accorded to us by various education agencies during this exercise. And this is important because we're going to do it for the first time. I urge all stakeholders to ensure that all processes related to the inaugural administration of these assessments are carried out smoothly. Ladies and gentlemen, today we present to you the results of the 2024 KCSE candidates. I take this opportunity to appreciate the candidates whose results we are releasing today, all field officers for their diligent service and for embracing the innovations that were put in place this year and administering the 2024 KCSE examination successfully. I think I need to mention that one of the most significant innovations was that of having examination scripts without names, numbers, or schools. I believe it helped to enhance our integrity. The double pickup of examinations was important to us. We will continue to put in place steps that will further enhance integrity of the exams. And as we appreciate all the center directors, center managers, we also wish to encourage them
to be more diligent in ensuring that there is no interference with exams in any manner that would affect integrity of examinations. So to that extent, I take the opportunity to thank you for presiding over this occasion, Madam Cabinet Secretary. At this juncture, allow me to invite the CEO Teacher Service Commission, who's already done his job. But then I want now to invite the Principal Secretary, State Department of Basic Education, who will then invite all his colleagues at his pleasure. Thank you very much. Asante sana, Chair. Our Cabinet Secretary, Amigos Okamba, my colleague PS Patrice Inyangala, the Chair of our Council, the CEO, our representative for this CEO Teacher Service Commission, Antonina. Good morning. Before I make some remarks and invite the Cabinet Secretary, I would wish to invite my colleague, Dr. Patrice Inyangala, to make some remarks. Karibu, Patrice. Our Cabinet Secretary for Education, Honorable Julius Migos Ogamba, my colleague PS, Dr. Belio Kipsang, the Chairperson of the Kenya National Examination Council, Professor Julius Nyabudi, the Chairperson of the Teacher Service Commission, Dr. Jamlek Muturi, the CEO of NEC, Dr. David Jangere, NEC Council members, senior officers from NEC, the Ministry, and the Teacher Service Commission, members of the Fourth Estate, distinguished guests, ladies and gentlemen, good morning. It is my pleasure to reflect on the significance of this moment, and I invite all of us not just to think about the results, but to think about the skills that collectively our lecturers, our teachers and mentors have helped to mold our students. The communication, the collaboration, critical thinking and creativity, because these are the skills that are going to define who they become in life. And most importantly, it is our responsibility to think about the hidden curriculum, that which is not examined. How are we, as members of the public, affecting our students to mold their character? That said, I'm very excited to welcome the candidates who have managed to sit for these exams to the next level of education, whether they choose to go to the colleges, to the TVETs, or the universities. We are ready and prepared to help them realize their full potential so that they can make a great contribution in shaping our country. I thank you all. Thank you very much, PS. Once again, I would want to take this opportunity to thank all of us, thank God for the successful completion of last year's KCSE examinations administration cycle, as our Cabinet Secretary today releases these results this time in January 2025. I would want to also thank all of us and the patience that we have had in ensuring that our children receive that which they labored for the last 4 years. And again, the calendar of education that has just ended has been quite successful, as the ministry was able to go and deliver upon a number of targets that we set out for ourselves. Notwithstanding that, yes, there were some challenges that we also had to surmount. And some of the deliverables that we were able to deliver on in this particular year were among them the construction of the junior school classrooms. And at this juncture, I want to thank our heads of institution, our head teachers in our junior school for ensuring that the resources that we placed on them
they were able to optimize on it, and that we were able to therefore achieve our objective of ensuring that our children had classrooms. Again, we would want to also mention that we were able to distribute the necessary books, revamping our ICT infrastructure, engaging with our teachers' colleges to ensure that they also have the necessary facilities as they train our future teachers, among a few others. And with regard to the examination and assessment, I would want to mention, as we mentioned last year, that we were able to successfully phase out the KCPE that we did as the last one last year, as we embark ourselves in preparing for the next stage of assessment, which will be Kenya Junior School Assessment. I would also want to affirm that the State Department for Basic Education is committed to delivering in line with global and national goals, that which we have been set out to do. To this end, I will affirm that we have developed the necessary policies, regulations that will guide us into the future as we implement the competence-based education, looking forward to our first cohort joining senior school next year. And also to affirm that now 3 of the levels have attained the full cycles. The PP1, that is the ECD, have already achieved the full cycle in PP1 and PP2. Our primary schools have achieved the full cycle from grade 1 to grade 6. The junior school has now also achieved the full cycle of grade 7, 8, and 9. And therefore, we look forward to the critical step of going to the junior school, to the senior school next year. And with the guidance of the Cabinet Secretary, we shall be ensuring that we put in place all the necessary guidelines and anything that will be needed to ensure the success of moving forward to the next level. And with regard to the KCSE examination, as already mentioned by the CEO and the Chair, we thank all the stakeholders that were able to work with us in ensuring that the exam was successfully implemented. Finally, we would wish to implore on our teachers, our parents and guardians to continue being good role models of the future generation that they are entrusted to take care of. Because as it is said, children learn what they live, and also children live what they learn. Please, as adults, as parents, as teachers, as leaders, let's ensure that we are better role models to our young ones as we go into the future. The youth are a reflection of the society that we live in. We must all therefore put concerted efforts in instilling good morals and discipline in our learners, in our children, to ensure that we have a better future as a country. Ladies and gentlemen, without taking my time, I know Kenyans are waiting anxiously for these results. It is my humble duty to now invite the Cabinet Secretary to make his remarks and thereafter release the results for the 2024 cohort of KCSE. Karibu sir. Thank you. Thank you, PS. Please be seated. The Principal Secretary, State Department for Basic Education, Dr. Duoko Kcse. The Principal Secretary, Department of Higher Education and Research, Dr. Beatrice Nyangala. The Chairperson, Kenya National Examination Council, Professor Julius Nyabundi. Chairperson, Teacher Service Commission, Mr. Jamlek Muturi. The CEO, Kenya National Examination Council, Dr. David Njengere. The NEC Council members present, the senior government officials from the Ministry of Education, Ministry of Interior, and all other government ministries present, representatives of education-related unions and associations, members of the press, ladies and gentlemen, good morning. For the first time in more than 30 years, I stand here today to speak about a secondary school subsector which henceforth faces a massive transformation arising from the first implementation
of the competency-based education. I say this because the exit of the 2024 Kenya Certificate of Secondary Education examination candidates from our high schools and absence of Form 1 class in 2025 now means that we have a trimmer senior school section of classes ranging from Form 2 to Form 4. In sync with these changes, our first cohort of CBE learners who joined grade 9 this year will be transitioning to grade 10 in 2026, calling for an urgent and formidable measure to ensure our senior schools are ready for the CBC pioneers. With the release of the 2024 KCSE results today, we have started a gradual phase-out of an examination that has been offered for 35 years, with the last one expected to be held in 2027. I therefore wish to immensely thank all our education sector stakeholders who have year after year put their best foot forward to ensure they adequately prepare our KCSE candidates to administer the annual examinations ever so successfully and smoothly. Today, we are releasing the 2024 KCSE examination results for the 962,512 candidates, all of whom we have cleared to join various higher learning institutions to pursue careers of their choice. For in our education system, we have created space for all our KCSE graduates, irrespective of their grades, in line with our government mantra of leaving no one behind. With immense gratitude, I register my appreciation to His Excellency the President, Dr. William Ruto, for entrusting and fully supporting our team to implement critical reforms in the education sector. Given that the education sector impacts each household at an individual level, I have promised to meticulously lead the sector in the rollout of the reforms proposed under the Presidential Working Party on Education Reform with precision and success. I take this opportunity to thank all the sector players from the Ministry of Education, the Ministry of Interior and National Administration, the Ministry of ICT, the Teacher Service Commission, and all other MDAs for their concerted efforts during the administration period of the 2024 KCSE examination. Further, I wish to thank all center managers, supervisors, and invigilators who participated in the conduct of the 2024 KCSE examination, and especially for upholding the integrity of our education system. Before I delve into the 2024 KCSE examination, pardon me to touch on a few other issues affecting the education sector. The start of the 2025 academic calendar year on Monday, January 6, 2025, marked an incredible watershed in our sustained implementation of CBC. As a government, I am proud to announce that we surmounted the expected challenges in efforts to place all the 2024 grade 8 learners in classrooms at grade 9. Thank you. I think I should take that again. The start of the 2025 academic calendar year that we started on Monday, the 6th of 2025, marked an incredible watershed in our sustained implementation of the CBC. As a government, I'm proud to announce that we surmounted the expected challenges in efforts to place all the 2024 grade 8 learners in classrooms at grade 9, the highest level of junior school.
As we speak now, we have constructed 14,500 classrooms for our grade 9 learners, and we are set to achieve the target of 16,000 by the end of this month. This has been made possible by the government's generous disbursement of Kenya shillings 11 billion to schools across the country for the construction of 11,000 grade 9 classrooms. A further 6.8 billion was allocated to the National Government Constituency Development Bank Fund, being 3.4 billion from the Ministry of Education and 3.4 billion in matching funds from CDF for 6,800 classrooms. Further, the 18 constituencies in Nairobi have been allocated a total of 1 billion Kenya shillings for infrastructure development through the National Government Constituency Development Fund. I wish to most sincerely thank all our members of Parliament for their outstanding cooperation and efforts in the construction of the classrooms for junior school. Additionally, the Ministry will construct a further 7,290 classrooms to address the increased enrollment to ensure smooth transition for the cohort. The Ministry has also procured 9,926,618 textbooks for grade 9, which have been distributed to schools, with the exercise expected to be completed by the end of this month. I have directed the Kenya Institute of Curriculum Development to work robustly and ensure that all required textbooks and other instruction materials are available for use by our learners. Having successfully transitioned to the highest level in junior school, our focus will now shift to starting off senior school in January 2026. Under the senior school, we are expected to mount 3 pathways for our learners. These are the STEM pathway, the social sciences pathway, and the arts and sports pathway. As part of our preparations, we have already worked on guidelines for the transition and placement of learners to grade 10. To ensure that all key players have taken part in the formulation of the guidelines, we will be subjecting the draft documents to a stakeholder validation exercise from February 2025. The Ministry of Education has noted with great concern a disturbing situation where some senior schools are returning to the banned practice of charging levies. I wish to put it on record that the government will not condone the practice and will take stern action against school administrators who are found to be levying extra charges on parents. I must emphasize that the fees charged in our secondary schools remain the same as was the case in 2024. As promised last week, the Ministry of Education is liaising with the National Treasury to ensure that 48 billion Kenya shillings capitation grants for our primary, junior and secondary schools levels for Term 1, 2025 are disbursed using the data captured under our National Education Management Information System. I wish to state that the government has kept enhancing measures aimed at ensuring high levels of efficiency and effectiveness in the administration of national examinations. Starting this year and following extensive stakeholder consultations, I wish to announce that Kenya National Examination Council will introduce a mid-year series of the KCSE examination to be administered in July every year. The examination will target candidates wishing to repeat the KCSE examination and those who may have missed sitting in examinations due to sickness or other unexpected hardships. Adult candidates may also consider registering for the July series examination from this year. As part of aligning our examination process with best global assessment practices, the Ministry is working on integrating the use of orbit readers and phase out Braille machines in the administration of the KCSE examination to candidates with visual impairments. I now wish to provide an overview of the performance of the 2024 KCSE examination cohort.
During the 2024 KCSE examination, a total of 962,512 candidates sat the examination compared to 899,453 candidates in 2023. This represents an increase of 64,553 candidates, or 7.19%. Out of the candidates who sat for the 2024 KCSE examinations, 480,310 were male, while 482,202 were female, representing a 49.9% and 50.1% respectively. This is the first time since inception of KCSE examination that female candidates are more than the male candidates. During the year 2024, the KCSE examination, 14 counties had a significant entry of more male than female candidates. These counties include Garissa, which had 62.8% against 37.17%. Mandera, 63.83% against 36.17%. Wajir had 60.27% against 39.73%. Turkana had 59.64% against 40.36%. Samburu had 53.41% against 46.59%. Narok had 52.77% against 47.23%. Homa Bay had 52.81% against 47.19%. West Pokot had 53.52% against 46.48%. Mombasa had 51.31% against 48.83%. Migori had 51.02% against 48.98%. Embu had 51.09% against 48.91%. Kisii had 51.03% against 48.97%. Nyamira had 51.39% against 48.61%, and Baringo had 51.67% against 48.69%. On the other hand, 14 counties had significant entry more female than male candidates as follows. Vihiga had 55.15% against 44.85%. Elgeyo Marakwet had 53.76% against 46.24%. Kirinyaga had 51.46% against 48.54%. Meru had 51.69% against 48.31%. Kiambu had 52.78% against 47.22%. Nairobi had 52.41% against 47.59%. Kisumu had 52.39% against 47.61%. Kitui had 51.14% against 48.86%. Taita Taveta had 51.45% against 48.55%. Kwale had 53.31% against 46.69%. Isiolo had 52.11% against 47.89%. Tharaka Nithi had 52.06% against 47.94%. Kakamega had 51.80% against 48.20%, and Washingishu had 51.06% against 48.94%. The number of candidates aged between 16 and below increased from 16,040, which is 1.776% in 2023, to 20,546, which is 2.129% in 2024.
The highest percentage of candidates registered for the 2024 KCSE examinations were within the appropriate age bracket of between 17 and 19 years, constituting 684,765, which is 70.95% of the total candidature. The percentage of candidates who are 20 years and above constituted 22.07%, or 259,861. Out of the 30 subjects offered in 2024 KCSE examination, 17 subjects recorded a significant improvement in performance. These subjects were mathematics alternative A and B, biology, physics, chemistry, general science, history and government, geography, IRE, agriculture, woodwork, metalwork, drawing and design, aviation technology, computer studies, Kenya Sign Language, and business studies. 10 subjects recorded a drop in performance, and these were English, Kiswahili, biology for the blind, CRE, home science, building construction, electricity, French, Germany, and music. Female candidates recorded better mean score performance than male candidates in the following 7 subjects: English 101, Kiswahili 102, Kenya Sign Language 504, French 501, Home Science 441, CRE 313, and Art and Design 442. Male candidates, on the other hand, recorded a better mean score performance than female candidates in 23 subjects, and these are mathematics alternative A and B, biology and biology for the blind, physics, chemistry, general science, history and government, geography, IRE, woodwork, metalwork, building and construction, power mechanics, electricity, drawing and design, aviation technology, agriculture, computer studies, German, Arabic, music, and business studies. As it was in 2023 KCSE examination, the 2024 KCSE examination results have been graded using the reviewed grading system, in which the overall grade at KCSE examination has considered mathematics the best performed language among 3, that is English, Kiswahili, Kenyan Sign Language, and the best performed 5 subjects. There were 1,693, or 0.18% candidates who obtained an overall grade A in the year 2024 KCSE examination, compared to 1,216, or 0.14% candidates in 2023. The number of candidates with direct university entry qualifications of grade C+ and above was 246,391, translated to 25.53% in the year 2024, compared to 201,133, which is 22.27% in the year 2023. And this is attributed to the improved or new grading system. The number of candidates with grade C-, which is TVET diploma and above, was 476,889, translated to 49.41% in the year 2024 KCSE examination, compared to 401,216, which is translated to 44.42% in 2023. The number of candidates attaining a pass grade, which is grade D+ and above, was 605,774, which is 62.76% in the year 2024 KCSE examination, compared to 526,222, which is 58.27% in 2023. To enhance the credibility of the examination process, for the first time, candidates' examination question papers was personalized and anonymized.
This helps to improve objectivity during marking and holding candidates personally responsible for any irregularities. There were 840 candidates who were involved in examination irregularities in 2024, and their examination results have been cancelled. The Council is empowered in law as provided in the Kenya National Examination Council Handling of Examination Irregularities Rules of 2015, Legal Notice number 132 of 2015, Rule number 8, to withhold the results of any candidate or examination center suspected of having been involved in an examination irregularity or malpractice pending completion of investigations. To this end, the results of 2,829 candidates suspected to have involved in the examination irregularities have been withheld pending completion of investigations that should be completed within a period of 30 days from the official release of examination results, which is today. It is unfortunate that a few contracted professionals and teachers are still insistent on ruining the future of our learners by subjecting them to examination malpractices. 91 contracted professionals were reported to have been involved in aiding examination malpractices. Firm disciplinary action will be taken against such teachers. Individual 2024 KCSE candidate examination results will be accessed online through a secure link on the NEC website or directly through the following website: https://results.nec.ac.ke. Candidates will be required to enter the candidate's index number and any one of the names as per the registration data for the 2024 examination results. The results will be available immediately after the end of this function. Any candidate with difficulties in accessing individual results is advised to call NEC toll-free number 080-0724-900 or 080-072-1410. It is now my humble duty and privilege to declare the 2024 KCSE examination results officially released. I wish all the candidates success in their future endeavors, and I wish all of you a happy new year 2025. Thank you and God bless you. We will request that the results are officially now handed over by the CEO to the chairman, Professor Nyabudi. Then the chairman will then hand over to the PS. And of course, you can see the PS higher, handing over also and ready to receive to the CS. Can we put our hands together to appreciate that gesture? Thank you very much. And now we are ready to transition the learners to their next phase of life. Thank you very much, and we can take our seats. As we take our seats, allow me, sir, to invite Mr. Ahmed Mtanga to come and give us the closing prayer, and thereafter then we shall proceed for the tree planting by our chief guest after the prayer. Mr. Mtanga. Thank you very much, Master of Ceremonies. We may stand. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب
وإلى ربك فارغب. Ya Allah, we recognize your presence in this meeting, and we thank you for the meeting and the way it has proceeded. We thank you for the leadership that you have bestowed on us, and we thank you, Ya Allah, for the blessings that you gave us and the responsibility you gave us to bestow our energies and our efforts on the path towards giving our young children their future. Ya Allah, we ask you especially to grant every family that had a candidate joy and celebration today, and grant them the wisdom to remember you as they thank you for the sacrifices that they have made. Ya Allah, we especially thank you, especially for our cabinet secretary, the permanent secretaries, our chairman and our CEO, and all the people who are involved in processing these examination results. It was a tedious affair, Ya Allah, and you know the sacrifices people made, and you have specifically said in the Quran, Inna ma'ala usri yusra, verily after every hardship there is ease. And therefore we know that today as we celebrate, it is a day for us to feel the ease. Ya Allah, bless the congregation that is here today, our fourth estate, members of the fourth estate who have endured the climate as it is. They are not under any shade. Ya Allah, give them the perseverance and let them allow them to give the objective reporting so that today every family will know what we have processed here today. Wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, thumma amin, thumma amin. Amen. Thank you. Sir, we request that we proceed to the tree planting site through this exit. And thank you very much for gracing our occasion. Thank you, sir. And we really appreciate your presence and appreciate the sacrifice you've made to be with us today. The rest of the guests, we really appreciate your coming, and you're free to leave at your pleasure. Thank you very much once again for gracing our occasion. Ramogi joanga puoch kachiel kod pak ne jopuonjre duto manotimo penja margi mar KCSE mano mahiga mar 2024 maduoko magi ogol ayanga sani kod jatend migao mar somo Julius Migos Ogamba mano log tich mar wechego mag penj kata mtiani house mayudore South C mano bore Nairobi ka. Jopuonjre maderom 1965 notimo penja mar KCSE mano mahiga mar 2024 nyaka sani kalore kod duoko makamago. Jatend migao mar somo Julius Ogamba wacho ni duoko makamago wang'ni onge SMS line kata namba ma iore ote machuoka. Ng'ato ka dwa ng'eyo results mage to dhi achiel kachiel nyaka e mbui mano mar NEC mar mondo mi omany kata ong'ene to oyudo results e yo machalo nade kata oyudo marks machalo nade. To nyaka sani Ramogi joanga kwan mar jopuonjre mago maderom 1693 oyudo alama mar A kata oyudo A plena. Ka jopuonjre mago maderom 296,391 oyudo C+ and above, matende ni giyudo direct entry into the university, matende ni gibro bedo ni gidhi e university direct. Kopogore kod mano, nitiere jopuonjre mago maderom 774 makoro oyudo grade mano mar D. Ramogi mage duoko ma wantiere godo dichieng' ma kawuono jopuonjre maderom 1693
93 oyudo alama mar A. Kata kamano wanyalo wacho ni e kinde mane Julius Ogamba mano jatend migawo mar somo ne owacho nitiere moko kuom gigo ma olero kaluwore kod duoko mago mag penj mar KCSE ma higa mar 2024. Nyaka sani koro wacho ni e thuolo mokwongo wantiere kod moko kuom counties mane nitiere kod kwana mag jopuonjre mago mag nyiri mathoth moloyo jopuonjre ma yawuoyi manotimo penj mano mar higa mar 2024. Counties mane nitiere kod kwana mar jopuonjre ma yawuoyi mathoth moloyo manyiri manoriwo kaunti mag Garissa, Mandera, Wajir, Turkana, Samburu, Narok, Homa Bay, West Pokot, Mombasa, Migori, Embu, Kisii, Nyamira kaachiel kod Baringo. Mano counties ma japuonjre ma yawuoyi ne thoth moloyo japuonjre manyiri. Counties ma japuonjre kata jopuonjre manyiri ne nitiere mang'eny kata mathoth moloyo jopuonjre ma yawuoyi oting'o kanyo Kiambu, Meru, Nairobi, Kisumu, Kitui, Taita Taveta, Kwale, Isiolo, Tharaka Nithi, Kakamega kaachiel kod Uasin Gishu. Kabende ne nitiere kwan jopuonjre maderom atamalo 2.9 mane ni gin jopuonjre motimo penj mar KCSE ma higa mar 2024 ka gintiere kod higni matin ne higni 16. Ka kwan jopuonjre ma moko bende koro nyakwara Ramogi Ajwang' nyaka sani koro wabo bedo bende kwa tudre kod jafwambo marwa mano Simfros Okinda ma bende ne luonwa chenro makamana achiel kachiel mano Mtihani House bore Nairobi kamar mondo mien bende onyiswa mathoth kotudore kod gigo mane oneno e kinde mane ilando penj makamano achiel kachiel. Parni penja mano ma higa mar 2024 mano penja mar KCSE ma higa ni kwan jopuonjre maderom 965,502 emano timo penj makamano. To mano motelo ne jopuonjre motelo ne jatend migawo mar somo golo ayanga duoko makamago. Bende nitiere joma moko ma bende noloso kotudore kod weche mag penja mano ma higa ni mar 2024 wantiere kano kod jagoro mongirore migawo mar somo ma en bende olero gik mathoth ahinya kotudore kod gigo matimore e migawo mar somo. To nyakwara Ramogi Ajwang' wanyalo wacho ni higa ni wang'eyo ni e kinde mane ilando duoko mag penja mag KCSE higni mokalo jatend migawo mar somo kinde mathoth ne oyango kata ne olero ni japuonjre mokwongo oyudo grade mar A. Yes, oyudo grade mar A to oyudo kod points adi. Kata kamano wang' ni okwaneno ni okonyiswa kata okolernwa ni en japuonjre moyudo A oyombo gi points adi. Kata kamano nyiswa ni jopuonjre maruma derom 1,693 ema oyudo alama mar A. Kata kamano konyiswa ni to en game mar points adi. Koro wang'eyo ni wan kaka jofwambo wabo bedo ka watudore kata wabo bedo ka wamenyo ni kata wamanyo ni to nyalo bedo ni en A to en mar points adi mar mondo mi wayang' ni to japuonjre mokwongo en gi points adi e pacho ka. To kopogore kod mano nyakwara Ramogi Ajwang' e kinde ma ilando duoko mag penj obedo gino marach ahinya ni kwan mag jopuonjre mago maderom 840 mago moko kuom jopuonjre ma koro ok bi yudo duoko margi kaluwore ni duoko margi oruch oko kata ok gibi yudo kaluwore ni negi bedo koda kata negi temo kwalo penj gino miluongo kanyo kod dho ngere ni kaluwore kod maling'ling ni ne gikwalo penj ok gibi bedo ka giyudo duoko maggi. To kopogore kod mano nitiere jopuonjre maderom 2,820 ma koro nyaka sani duol mochung' ne penje pacho ka NEC ok bibedo ka miyogi duoko maggi kaluwore kod maling'ling ni gin bende nyalo bedo ni nitiere kaka ne gitudore kod kuo mar penja mano penja mar KCSE ma higa mar 2024 maduoko mare ogola yanga odiochieng' makawuono kod jatend migawo mar somo Julius Ogamba. To kaka sani ang'eni pile ka pile ka igolo duoko mag penja to jonyuol jabedo e wang' jowi ka koro girita rita
Nito SMS line mane mwaore index number mano mar nyathi to wayudo duoko e ong'we yamo kata kamano wang'ni oyo mano bibedo katimore. Duoko mar KCSE kidwa yudo tidhi e portal kata mbui mar neka e kama ibobedo ka iyudo penj makamano kata ibiro bedo ka iyudo duoko makamano achiel ka achiel. Mano duoko mar penj mar KCSE ma higa ni mar 2024. Nyakon moge jo magi weche mapod wamedo luonu odiochieng' makawuono kamedo mana paro ni jopuonjre 1993 gine jopuonjre moyudo alama mar A plain e penj mar KCSE ma higa ni mar 2024. Jopuonjre moyudo C+ and above gin 246,391 ka jopuonjre ma wanyalo wacho no yudo D kaachiel kod grades mamoko go gin 774. Mage duoko mag penj mag KCSE ma higa ni mar 2024. Kata kamano puoch kaachiel kod paka ne jopuonjre duto kaluwore ni nyaka sani oken gino mayot ahinya ma ka japuonjre otieko timo penja to nyathini kata okalo penja kata okalo penja mano e duoko mare oken giko mar ngima. Omiyo jonyuol ma esa mar bedo machiegni kod nyathini obed no yudo alama maber mani paro no nyalo yudo kata ok oyudo alama maber to mano nyathini ber kode pinya to iwuo kode ni kaluwore ni bang' mano be ji duto ok nyal dhi e kuonde tiegruok mamalo. Nitiere joma nyalo dhi e kuonde tiegruok mago mag tije Ramogi jongwa goyo mosa ma hinya kuom ng'ikruok e yor tudruok mano wabedo godo kata kamano gi sani waseduogo kendo machiegni mar mondo mi wamed luwo kaka duoko mag penja mago mag KCSE ma higa mar 2024 obedo. Mokwongo puoch kaachiel kod pak kendo ne jopuonjre duto mano timo penja mar higa mar 2024. Timo penja ken gino mayot ahinya kendo puoch kaachiel kod paka ne jopuonjre go. Nyaka sani nyakwa Ramogi Juang duoko makamago oseland achiel kachiel kod jatend migawo mar somo Julius Ogamba. Kidwa ng'eyo results mar nyathini kata duoko mar japuonjre manotimo penja mar KCSE ma higa mar 2024 idhi mane mbui mano mar neka. To koro gino manyalo bedo ni ng'ikruok moro matin nyalo bedo ni nitiere kata ni jonyuol moko seche moko gionge simbe mag ong'we yamo ma ginyalo access godo internet. Seche moko ginyalo yudo peka edhi kata portal mar NEC kacha mondo giyud results. Kata kamano ginyalo mana bedo kod horuok kaluwore ni skunde biro bedo kaluwo kaka ginyalo neno ni japuonjre ka japuonjre oyudo duoko margi. Ta nyisi ni jafwambo marwa Simfros Okinda ne nitiere mtihani house mano South Sibore Nairobi ka. Adwa ni watudre kode achiel kachiel mar mondo mi embendo nyiswa gigo moneno odiochieng' makawuono mane ilando duoko mag KCSE. Simfros Serio nade nyaka gisani kinyalo mana nyisowa matut kotudore koda moko kuom gigo ma ineno kotudore koda duoko mar penj mar KCSE mar higa mar 2024. Simfros ageno ni winja ka intiere mtihani house odiochieng' makawuono kama jatend migawo mar somo Julius Ogamba oselando ayanga duoko mag penj mag KCSE mano mahiga mokalo mar higa mar 2024. Kinyalo mana nyisowa nyalo bedo ni ang'o ma ing'weyo kata maling'ling mage ma ing'weyo e kinde mane ilando ayanga duoko makamago Simfros.
Erokamano nya Joyce Oduor nyakora mogo de chieng' makawuono duoko mar piny mar higa mar 2024 mano higa mokalo ogol tok jopuonjre rito kata bedo ne gigeno mondo mi duoko margi oduogi e dwe mokalo kaka ne giseng'iyo timo. Kata kamano gikone duoko ma kamano chopo kendo abiro mi moko kuom maling'ling mowuok kawuono kaluwore koda kaka jopuonjre ne otimo. Mokwongo jopuonjre 1693 notimo maber kama bende ne giyudo e alama mar A mano jopuonjre 1693. Bende jopuonjre ma bende biro dhi achiel kachiel nyaka e mbalariany gin jopuonjre 240 nyakora Ramogi. Bende kaluwore koda twak ma jatend migawo mar somo mano Julius Migos Ogamba bende owacho ni kwano ema bende en subject ma jopuonjre otime maber ahinya moloyo kipimo koda subjects mamoko. Bende kopogore koda mago weche mang'eny bende owuok kaluwore koda weche mag kuo mar penje. Jopuonjre 840 ok biro duoko margi kaluwore ni duoko margi owit oko tok kano yudgi koda weche mag kuo mar penj. Bende kotenore koda weche mag kuo mar penj nitiere jopuonjre 2829 ma bende koro duoko margi ok ochiw kaluwore ni pod inono wach mar kuo mar penj manyalo bedo ni noyudgi godo e penjno manotim e higa mokalo. Kopogore koda mano bende nitiere jolony 91 ma bende koro itudo koda weche mag konyo jopuonjre e weche mag kuo mar penj. Jatend migawo mar somo Ogamba lero ni nonro dhi nyime kendo ponono ni jogi oyud chutho koda wach makamano to koro ibiro kawnegi okang' mager mar chik kaluwore koda kaka pend chike ma pacho kaeri wacho. Bende kopogore koda mano jatend migawo mar somo owacho ni nitiere jopuonjre 774 ma bende oyudo alama mar D-. Nyakora Ramogi bende wach machielo manyien e higa ni en nitiere penj mar KCSE ne jogo man kod hero mar nuoyo. Penjno mibiro tim e dwe mar 7 higa ni ma ibiro tim kod jopuonjre ma bende samoro ok mor koda duoko ma giyudo e penj mar higa mokalo. Jopuonjre go ma bende samoro nikech gimoro achiel kata machielo ne gitimo penj omiyo gibiro yudo thuolo mar mondo mi ginuo penj mar KCSE kochakore e dwe mar 7 ni. Bende jatend migawo lero ni penj makamano bende ibiro chiw ne jogo madiher kata joma dito mano adult education pono ne giher mar mondo mi gitim penj makamano. Jatend migawo no bende kachiel koda jagoro mongirore mare PS Belio Kipsang bende lero kaluwore kod okang' magisegoyo weche mag somo mag CBC. E higa ni eri ma higa mokwongo bende wabiro timo penj kata piny Kenya biro bedo koda penj mar jograde 9 ma idendo ni KJSEA ma bende ibiro tim koda cohort mokwongo kata jopuonjre mokwongo timo penjno e higa ni. Migawo mar somo lero ni giseketo ikruok makare ne penj machalo kamano. Kopogore koda mano bende migoso lero ni somo e okang' mar CBC dhi kare. Nyaka sani classrooms 14,500 oseger gigeno ni kochopo giko mar dweni to klese duto 16,000 biro bedo kare ne ikruok kata ne chenro mar dhi nyime koda somo ahinya ne jograde 9 ma bende ochako ayanga somo margi e higa ni. Joyce. Erokamano ahinya Simfros Okinda ka intiere Mtihani House kamano lande ayanga duoko mag penja mag KCSE mano ma higa ni mar 2024 man higa mokalo mar 2024 tang'eyo ni joneno ma thothne yango kata ne gombo mar mondo mi owinjane ni to japuonjre kata jopuonjre mage ma seche moko yudo alama mar E. King'weyo maling'ling ang'o momiyo seche moko jatend migawo mar somo koyango ni en points adi ma japuonjre mokwongo oyudo kaluwore kata kind jopuonjre 693 moyudo grade mar A. Ang'o momiyo nyaka sani ok oyang'nwa kata ni oyudo A mar points adi? Simfros. Erokamano nya Joyce. Maling'ling makamano aparo ni ok wanyal bedo ni wang'e ahinya chutho kata kamano wang'eyo ni lokruok mano biro e weche mag lando duoko mag penj ne owacho ni ok gibi lando mathoth kaluwore ni duoko go gin mar jonyuol kaachiel koda jopuonjre ma bende koro biro nyalo mar yudo duoko margi koluwo mbui mar NEC. Bende Joyce adwa mana mondo mi aparni nikech e higni go duto waseng'iyo ni duoko mar penj iyudo e mbui mar NEC to maduong' moloyo ji osebedo ka oro namba gi kata index number e ote machuok to giyudo duoko. Higa ni okang' mokwongo mano ok bi nyalore kaluwore ni sani japuonjre moro amora madiher mar mondo mi oyudo duoko mare biro chuno nyaka odhi e mbui mar NEC ma bende nyaka sani aseneno kosechako bedo koda ng'ikruok ma ka kod kacha nyiso ni thoth jopuonjre mathoth ok bi yudo duoko margi odiochieng' ma kawuono kaka ne gigeno.
Na Inyasimfro Sokinda ka intiere mtihani house kama iluonwa chendo makamano achiel kachiel. Ang'eyo ni matut wan kaka ute fwambo wabo bedo ka wang'uyo maling'ling mar mondo mi wang'eane ne to en japuonjre moyudo to entiere koda marks adier. Kama na Inyasimfro Sokinda mane tudore kodwa ka intiere mtihani house mano kamano lande ayanga duoko mar penja mar KCSE mahiga mar 2024. Mana kaka iwinjo kanyo lero nwa matut kotudore kod gigo mane jatend migawo mar somo Julius Migos Ogamba owacho ikinde mane ogolo ayanga duoko mag penja mag KCSE kuom mar penja okelo ajema ne jopuonjre maderom 840 makoro bibedo ka yudo duoko margi kaluore ni migawo mochung'ne wechego mag somo e pacho kae kata duola mochung'ne penje pacho kae koro orucho oko marks margi kaluore ni itudogi kod kuo mar penja. Kopogore kod mano jopuonjre 2829 nyaka sani koro ibro bed ka kata ne kapodi odino duoko margi kalo ni nyaka timnegi nonro kaponi itudogi kod kuo mar penja kata oyo. Kopogore kod mano bende nitiere jotelo mamoko mane nitiere e kinde mane igolo ayanga duoko mag KCSE mar higa mar 2024 mano moriwo jatenda kata duola jakoma mar duola ma ochung'ne weche duol mandiko jopuonje tich e pacho kae TSC mano Dr. Jamlek Muturi manyaka sani en bende ochwalo puoch ka achiel kod pak ne jopuonjre manotimo penj higa mokalo. Otemo lero kaka migawo mar somo setemo ndiko e tich jopuonje maderom 176,000 magisendiko e tich e thuolo mar higni 2 mosekalo. Wageno ni mago moko kuom gigo magibro bedo ka giketo kare e kinde magitemo rieyo sekta mar somo e pacho kae. Kabene nyaka sani koro iwacho kanyo ni nitiere jopuonje maderom 5,992 mabende koro osechor e ngas mar telo kata osebedo promoted. Mano ka otudore kod gigo mane owacha koda jatend migawo mochung'ne kata jakoma mar duola mandiko jopuonje ticha e pacho kae TSC. Bende nyaka sani koro giwacho kanyo ni gitemo mar mondo mi gimanyane omenda mathoth manyalo konyogi e timo wechego mag promotions ne jopuonje e skunde mopogore opogore. Wang'e ni jopuonja bende osebedo ka ywaka kinde mathoth kotudore kod chudo mano mar osara margi. Kopogore kod mano bende ne wantiere kod mano jatelo maduong' kata jatatije mano mar neka mano David Njegere mabende no yango kanyo ni jopuonjre mabro bedo katimo penja mar Kcse mano mahiga ni mar 2025 gibro bedo ka gichako mano ndikruok margi kata registration margi ibo bed ka ichako ayanga tarik 27 mano mar dweni mano jopuonjre mabro bedo katimo Kcse mano mana moko kuom ler mane ichiwo kotudore kod gigo mabro bedo katimore e sekta mano mar somo mapacho kae. Kata kamano pod wamedo chwalo puoch ka achiel kod pak ne jopuonjre duto motimo penja margi mar KCSE mar higa mar 2024. Ok en gino mayot ahinya kaluwore ni gikalo e lai mar somo mano mar 844 gisebedo ka gitiyo matek ahinya. Gikone koro giyudo nyalo mano mar yudo duoko maggi. Janyuola nyathini koyudo duoko maber obed duoko maber obed duoko ma ok imor godo mano e duoko ma onego bed ni rwako kaluwore ni nyaka sani koro nyalo bedo ni nitiere jopuonjre moko kaluwore kod kaka nosebedo ko perform e kinde ma okalo chien. Seche moko janyuol ne nitiere kod hopes kata ne nitiere kod geno ni nyathine bro bedo ka wuoyo penj kata kamano nyalo bedo ni okotimo makare. Mano e duoko mari nyakwara Ramogi Juanga obed duoko maber obed duoko ma ok ni kare. Kabende nyaka sani duoko mar KCSE ka in kod nyathi ma oyudo grade mano mar A- ka dhi mbele nyaka sani bendi nyalo oronwa nyinge ka achiel kod nying school ka yoronwa e namba mar ote machuok mar 236600 to ka wayude to wan kaka TV mar Ramogi wabo bedo ka walande ka entiere kod nyathi ma oyudo grade mano mar A- ka dhi mbele inyalo oronwa nyinge school gi grade mare e namba mar ote machuok 236600 to abobedo ka walande kata abobedo ka wadhiale odiochieng' makawuono e kinde mwadhi mbele koda twak mar parni kopogore kod kinde machon mane lando school motimo maber ne lando nyathi ma otimo makare e penja wang'ne kaluwore kod lokruoge mane otime sekta mar somo to mano ok tim. Iwacho ni kwan jopuonjre makama ema oyudo
to kwan jopuonjre ma kama emoyudo grade mar terogi e university direct, to kwan jopuonjre ma kama emoyudo grades ma kamagi. Mane momiyo wan kaka TV mar Ramogi ka intiere kod nyathi moyudo grade mar A- kadhi malo, to ornwa nyinge, school kaachiel kod grade e namba mar 33600. Mecholo ote ma kamago obobedo kawa sample gi kata obobedo kawa kusanya gi kendo obobedo kawa dialogi. Nyako Ramogi ajwangi na mar mondo mi akaw yo madundo aduogo kik idhi mabor. Back to school just got better with Citizen Duka and Quickmart. Get 2 kg sugar for just 279 shillings, 500-gram Blue Band at only 180 shillings. Grab Always sanitary pads for just 75 shillings, 10-pack tissue for only 399 shillings, 400 ml body lotion at 220 shillings, and keep your laundry fresh with 1 kg laundry detergent at just 280 shillings. Now here's the best part. Create your own back to school hamper. Dial star 487 star 5 hash. Choose your items, pay and pick up at your nearest Quickmart. Citizen Duka, your home of discounts this back to school season. Citizen Duka, home of discounts. Teacher Beach, hocha kore sangwen. What kelo ningoma mobedo pay design makare. Ramogi TV biro kanyakla kachiel kod Ramogi Radio kama bende stima riwo record P. Yonya wauntie kikubed mabor ya Ramogi nkech kai ekumi yudo gik mamit kabisa e Ramogi Night Disco. Maintain your position. Either you da kanyo ke fire goody local instrumental. Wawachoni kete manaka. Teacher Beach ka Teacher Beach sangwen otieno. Looking for thrills? Experience the excitement of gaming with Pata Pata. Play, win, repeat. Cheza games kali kama Vieta, Linko na Mines kwa platform yetu mpya. Sign up now and get up to 200% Karibu bonus on your first deposit to kickstart your winning streak. Feel the adrenaline as you play and win on Kenya's most exciting platform. Ni rahisi. Register, play, and experience the thrill of every win. Visit patapata.com now and play, win, repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 447. Bed kodwe wuodhni ka wanono kit timbe mag anyuolawa. Oyundi no neni en winyo mayot. Sama no dhi chiemo, ng'ama ok ohero tich matek. Koro nyako ringi kodhi chiemo. Ema nomiyo chake kamano. Gin kido mamiyo wabedo kaka joluo, sigendni mopogore opogore mag dhoudi mag luo. Chiro ma kiti pando chira. Gini dwa chako ndeti mos. Okelo ni ahonda. Dil majoy. Luweche mag luo mopogore opogore. Moro ka moro kuomgi nigi ranyisi mopogore opogore. Wuon magolo ng'ani ka wuongi watire wadhi gone dala. Koro telo gile to gi gweno. 111. Lu chenro ni ngeso ka ngeso saa 1:45 otieno e Ramogi TV. In a world where family is everything, how far will one man go to claim what he doesn't deserve? View Sasa brings you a new and exciting series, Ahadi. After years of lies, Hans, and often returns home, but the truth he's hiding could destroy everything. Nataka ripoti ya Hans pamoja na mkewe. Will he inherit the riches or face a bitter reality? Anatokea mtu pasipojulikana, anakabidhiwa hii ofisi.
Huu sio usia baba. Visit viewsasa.com today and enjoy exclusive dramas. Machines mwatiyogo ka king'iyo machines wage watiyo gi teko mar stima tiende ka stima onge to kwati. Mano is one of the challenge. King'iyo era ma wantiere en era mar timo mar digital economy kendo yudo ni chirni gi duto nigi wifi. Atiyo tich maberna kendo atiyo tich mamoro chunya. Ok nachake go hola, nachake go pesa mamara. En pesa matin. Taneno kaka ndalo dhi, taneno ka dhi mbele maber. En gima konyo e ngima mapile, to ken gima ng'ato dwaro e ngimane. Bedo gi ngima maber miyo ng'ato dak e ngima maber. Kapok achopo kama dhi osiptal mamiya yath, ang'o manyalo timo. Riwri gi Ruth Otieno e penj laktar, ka wakelo ni paro mag jolony, paro mag reso ngima ji, kod sigendni majiwo ji. Sickle cell en tuo mawuok kuom jonyuol. Koro ka ji pok okendre, ji onego gidhi e pim mondo ging'e ka gin gi jin mar sickle cell. Kochakore gi lony manyien mag thieth, nyaka e yore mag thieth makonyo. Wan gi gik moko duto madwarore. Ka iwinjo kaka iwuotho to kawira maki wi bari seche te idhi adhi osiptal wacho ni an adwani mondo kawuono pima remo. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo. Mana e Ramogi TV. Negin sigendni lakini aningeni samini bazuma najichwadi tu nyiseche mag thum mane oda mimi nalo jambo la nisombo wakili wadwaro ng'eyo kama gik moko duto ne odhi maber kod kama ne ok odhi maber. Ole ni chiega to jonyuol ne jolemo kabisa ko nyoke dwan jathomo nyargi koro nobimo maya olega ng'e wende weche mopondo kod chiwruok mane omiyo gibedo jothumbewa. Atemo kano sigana mag joluo. Gini chakruok mar gimoro nyaka bed ga gi gikone. Safar ma wan go mar music mar thum en safar mabor. Riwri kod Solomon Atito Kafaya e chenro mar ng'e jothumbewa. Tich abich, saa 2 okinyi, kik bai. Nyakora mugia jong machiegni kendo podi wantiere e duoko mag penja mag KCSE mano mahiga mar 2024 duoko ma olanda yanga odiochieng' ma kawuono ko jatend migawo mar somo Julius Migos Ogamba mano mtihani house South C bore Nairobi kae jopuonjre 1693 oyudo alama mar A plane jopuonjre mago maderoma 246,391 oyudo grade mar C+ kadhi malo matiende ni gintiere kod nyalo kata gikalo gibobedo ka gidhi e university direct gino milongo kanyo ni direct entry into the university jopuonjre maderoma 775,774 oyudo alama mar D- mane penja mar KCSE mahiga mar 2024 mala duoko mare ogola yanga odiochieng' ma kawuono jopuonjre 840 ok bedo ka yudo duoko margi kalure ni oyudgi kod ketho mano mar kuo mar penja ka jopuonjre maderom 2,829 nyaka sani koro duol mochung' ne penje pachoka e podi omako duoko magi kalure ni itimo negi nonro mar mondo mi oyangi kane gikwalo penja kata oyo koyudgi ni gionge kod ketho mar kuo mar penja gibobedo ka giyudo results magi koyudgi kod ketho makamano to nyalo bedo ni nyalo ruch oko duoko margi mar penj mar KCSE mahiga ni ma ogol ayanga odiochieng' ma kawuono ko jatend migawo mar somo Julius Migos Ogamba kopogore kod mano weche mathoth bende wuok oko kata owachi e kinde mane igolo ayanga penja duoko mar penja mar higa mar 2020 kod
ang'wen ma jatend migao mar somo olanda yanga odiochieng' ma kawuono. Nyaka sani koro wach kanyo ni penja mano mar KCSE biro tim mano dwe mar 7 ka japuonjre mane ok otimo penja kata madwa nuoyo penja ibiro mi thuolo mar mondo mi otim penjno. Nyalo bedo ni in janyuol inyalo duoko mowuok kawuono ineno ni nyathini ni ok otimo yo makare, inyalo nuoyo kata nyalo nuoyo penj makamano mano dwe mar 7 mano ma higani kamibo bed ka itime penja mano mar KCSE ma higani mar 2025. Nyaka sani koro pod wamedo luonu chenro makamano bende wanyisi kanyo ne ka intiere kod nyathi kata ka intiere kod japuonjre ma oyudo alama kata grade mar A- kadhi malo to inyalo chwalonwa e namba mar ote machuok 236600 mar mondo mi wadhiale kaluwore ni nyaka sani ok en kaka chona mane kinde manilando penj to ninyisowa ni grades mag A gin kama, grades mag A- gin kama, grades mag B, B+, B- gin kama. Wang'ni ok land mano bende ok land kata skul ok land nying japuonjre ma oyudo grade mamalo kata points mamalo moloyo moko. Mane momiyo wan kaka jofuambo watemo mar mondo mi wafuarni mar mondo mi walerni ni japuonjre makoro oyombo kata moyudo grade mamalo mogik ekin jopuonjre maderom 1693 to en gi points adi kata en gi A plain mano mar points adi. Pod wamedo chwalo puoch kaachiel kod paka ne jopuonjre duto mano timo penj margi mar KCSE mar higa mar 2024 to bende wang'ni kata eduoko mar KCSE mahigani opogore kod mahiga mokalo. Wang'eni kinde mathoth kanosegol duoko to jonyuol ne rito mar mondo mi owinja ne jatend migao mar somo bro bedo ka wacho ni waoro index number e SMS line mane kata kamano wang'ni oyo mano onge. Kidwaro ng'eyo duoko mar nyathini mano timo penj mar KCSE higa mokalo to idhi mane mbui mar neka kata nek portal kama koro okete duoko makamago ayanga. Kata kamano mana kaka kisewinjo ne onyalo bedo ni entiere kod ng'ikruok kata kamano wageno ni obo bedo ka entiere e yo makare mar mondo mi jopuonjre duto mano yudo penja kata mano timo penjo yud duoko margi. Moko kuom gang'e ni sani nyalo bedo kod kibaji ni koro results magi oduogo yo machalo nade kata kamano nyalo mana jiwo gi ni gibed mana mos. Duoko miyudo mano e mari mane kaka nchise somo mane kaka itime penj makamano miyo kikibed koda kibaji moramora. Jonno moko bende kora no ka penjo kae mana dala Jofre penjo ka ni why the portal of NEC wacho ni okti e yo makare mano kotudore koda duoko mano wachne kawuono iyudo mana kokalo e mbui mano mar NEC ma onge namba mar oro ote machuok e kinde ma ng'ato dwa yudo duoko mare mano mar penja mar KCSE mano mahigani mar 2020 kata higa mokalo mar 2024. To bende ang'isi kanyo ni weche mopogore opogore bende owuok kata owachi e kinde mane igolo penj makamano penj mar Kcse mano mahigani andikruok mare bro bedo katimore tarik 27 mano mar dweni ne jopuonjre manitiere grade mar 6 mar mondo mi otimnegi assessment mondo gidhi e grade mar 7 mano higa mokalo. Nyaka sani jopuonjre 840 ok bibedo ka yudo results magi kata duoko margi kalore ni duoko margi oruch oko. Jopuonjre 2829 nyaka sani koro neka podio mako duoko maggi kalore ni timo negi nonro. Kata kamano warito mana mar mondo mi wane kata kamano seber ka inyiso ji ni kinde mag timo penja kuo mar penjo ken gino makare kendo onego beda ne iweyo nyathi otimo penja e yo makare maonge ne itemo nyathi mar mondo mi okwal penja. Mage gik makelo ajema kendo nyaka sani koro osemiyo moko kuom jopuonjre ok oyudo duoko margi. To kopogore kod mano nyakwara Ramogi Jombe ne nitiere kwan mar counties moko mane nitiere kwan jopuonjre manyiri mathoth moloyo kwan jopuonjre ma yawuoyi. To bende nitiere counties moko ma kwang'iyo to kwan jopuonjre ma yawuoyi ne bet ng'eny moloyo kwan jopuonjre manyiri manotimo penj makamano. Kata kamano kwano nyalo bedo ni kwano mano penj mar kwano mahigani nyalo bedo ni ne bet oyot. Kata kamano jopuonjre mane otimo penj mar KCSE manyalo lero no kalure ni penj mar kwano ema koro jopuonjre owuoyo matamragi no ni wacho kanyo kod dhongere ni it's the best performed subject mano e penj mar KCSE mahiga mar 2025
24 ma koro duoko mare olanda yanga odiochienga makawuono. Nyaka sani poch kaachiel kod pak ne jopuonjre duto ma otimo penj margi mano ma higa mar 2024. Kaachiel kod poch kaachiel kod pak ne mago ma koro yudo direct entry university mago ka rom gi 246,391. Kata kamano mago ma bende oyudo alama mar D- mane 775,774 mano ken giko mar ngima. Wantiere kod kuonde tiegruok mopogore opogore mago mag TVET kama koro inyalo ndikrie mar mondo mi idhi itim tije lwedo kata tij lwedo moramora manyalo konyi e ngimani mabiro mbele. Weche makamago podwa medo luonu to mana kaka wasenyisi namba mar 2-600 nitiere thuolo kiseyudo duoko kata results mar nyathini to inyalo chwalo nwa duoko makamano. Wan kaka jofwambo wabo bedo ka wanonogi mar mondo mi iyudi duoko mar nyathini. Inyalo dhi e NEC portal iketo kanyo https tiketo kanyo kata results.nec.ac.ke mano embui mar NEC ma ibro in kaka janyuol idhi kacha to inyalo yudo duoko mar nyathini mane otimo penj mar KCSE mar higa mokalo. Poch kaachiel kod pak ne jopuonjre duto ma otimo penj. Ang'e usebedo kusomo, usebedo kutiyo matek, jopuonje bende osebedo ka tiyo matek ahinya mar mondo mi one ni ukalo penj. Ok en gino mayot en kaluwore kod geno ma yande uketo, tich matek ma yande utimo. Duoko miyudo mane mari obed maber obed marach, janyuol moramora kik se nyathi ni nyathi okotimo maber e penj makamano. En gino makare ahinya kendo ken gino mayota mar mondo mi ng'ato otim penj ma okale yo makare. Ang'e ni nitiere jopuonjre moko mane otimo penj e lwasi ma ok ni kare, nitiere moko mane oyudo nyithindo kata kinde mane gitimo penj. Moko kuom gi nyalo bedo notimo maber, moko kuom gi nyalo bedo no okotimo marach. Kata kamano en gino maber ni ne giketo sinani ma gitimo penj gi e yo makare. To in ka ineno ni results magi ok mori kata duoko ma yudo ok mori, intere kod thuolo mano mar nuoyo mano penj mar KCSE e higani mar 2025 kama ibo bed ka itimo penj dwe mar 7 mano higani mano kaluwore kod gino ma owach kanyo kod jatend migawo mar somo Julius Migosa Ogamba. Nyakore mugejo ng'anno kanyo ka saa 7 mar odiochienga chiegni chopo dong mana kod dakika 5 kende to wadonjo mano e weche manyien mag migawo. Kendo no ka jalendo wadwa jafwambo wadwa mano Milton Ochienga Jaka Black ose chopo e studio kai. Milton, iriyo nade? Ang'eni duoko mag penja mag KCSE osewuok ayanga. Duoko makamagi ang'eni matarajio mar jo Kenya ne thoth ahinya. Ne giparo ni dhi landonwa nyathi mokwongo en ng'ato yudo points adi, kata kamano mano kotimore. Ang'eni magi gin moko kuom lokruoge mwaneno gi sani ahinya kinde milando penj. Milton. Migoso erokamano ahinya Joyce. Aneno ka jatend migawo mar somo Migosa Ogamba owacho ni nitie lokruok e kaka ilando duoko ma kawuono mopogore gi kaka nosebed kitime e kinde mokalo. Koro kwayo jonyuol ni mondo winja kak nitie gimomiyo kata mana higa mokalo ineno ka ne itiyo gi yor simu ni nyalo oro ote simu to jonyuol mang'eny noywak ni gioro kata dipar ng'ado pesa gi to ok duogi. Koro emomiyo chiwo portal mar NEC ma ng'ato nyalo dhiye, website mar NEC kanyo kidhiye tinyalo yudo gi. Bende wabro medo nyiso jowinjo kaka inyalo medo donjo kanyo ero nikech mae yo kende ma koro inyalo yudo go duoko mari mapiyo. Kata kamano gima dwaer wacho ni jopuonjre 2,000 gi wiye ma pod itimo negi nonro ok onyiso no ruch duoko gi itimo negi nonro. Koyudi ni ne onge mibadhi moro motimore to pod ibro miyo gi duoko magi. Mae ni gima jatend migawo mar somo Migosa Ogamba olando maler mokalo. Wapaka ahinya to kendo jonyuol ma nyithindgi notimo penj ponono ni nyathini ok otimo maber, mane gimoyudo. Koro kaka nyathi ibed go penj ing'iyane ni in janyuol gi nyathi en ang'o manok utimo momiyo nyathi ok ochopo e rang'iny midwaro. Kane nitiere kata mana thuolo moro mane nyathi ok osomo, nyaka i understand kaka janyuol, kik ipanish nyathi, kik igo nyathi. Ng'eni nyago nyathi to jachien jarire ma nyathi tim gimoro mok ber. Kuom mano wakwayo jonyuol ni warwakuru duoko mobiro to mano ok giko ngima. Mana kaka ne Joyce wacho ni nitiere kuonde tiegruok mag lwedo TVET
ma nyathi pod nyalo dhiye mobed ng'at moro. Ing'e ni TVETs go beyo gimomiyo samoro ng'ato somo modhi e university moyudo degree ichako tamak gi degree imanyo tich ok yudi. Ja TVET to oseyudo rieko mare ma koyudo tools to chako tiyo kende. Koro kik wachak kuonde tiegruok mag lwedogi. Kapo ni nyathi ok ochopo e rang'iny mar dhi e mbalariany, pod thuolo nitiere onyalo dhi kuonde mamoko mag tije mag lwedo kata mana courses mamoko. Nitie gik mang'eny ma ji nyalo timo sani. Milton iwacho kanyo makare ahinya, kendo mae sama janyuol onego bede machiegni kod nyathine mar mondo mi omiye hocho makare, mar mondo mi nyathi ma kamano chunye kik tho, kata obedo no oyudo duoko makare kata obedo no oyudo duoko makare. Mane duoko ma nyathino oyudo. Nyakwara Ramogi Jwang' inyalo chwalonwa nying nyathini Max moyudo kaachiel kod skul manosome kokalo namba mar 23600 mar mondo mi wan bende wamenya ne ni to en skul mane ma seche moko oyudo alama mar A mathoth, en jopuonjre mage makoro timo makare ahinya e penj mar KCSE mar higa mar 2024. Nyakwara Ramogi Jwang' yiena mar mondo mi akaw yoyo madundo gi kanyo, bang'e tinino ka Milton osedonjo ka obo bedo kokelo ni weche manyien mag migago. Kik idhi mabor. Looking for thrills? Experience the excitement of gaming with Pata Pata. Play, win, repeat. Cheza games kalikali kama Vieta, Linko na Mines kwa platform yetu. Sign up now and get up to 200% Karibu bonus on your first deposit to kickstart your winning streak. Feel the adrenaline as you play and win on Kenya's most exciting platform. Ni rahisi. Register, play, and experience the thrill of every win. Visit patapata.com now and play, win, repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 447. People come to me and they say they get discomfort when they have ice cream. Can you imagine that? Avoiding having cold ice cream. Sensodyne gives you long-lasting protections against sensitivity. And people come in and they're like, oh, it works. I can have ice cream and I'm not in any discomfort. I recommend Sensodyne because it works. It's brilliant. Let the day perish wherein I was born. Every story is different. Some stories you find in the headlines, some come from the heart, but every story is worth hearing. Viusasa brings you Murder at Got Alila. We unwrap the mystery behind Robert Ouko's death. In Jane and Solomon, the self-confessed witness gives his account of the story. My husband was not murdered on that 6th. And in Njera Inishetu, from the truth-seeking investigative stories to the raw human stories that often go unheard, Viusasa is your home for documentaries. Get ready
for the new term with Citizen Duka and Quickmart. Enjoy amazing deals on essential items. 2025 A5 Diary at 559 shillings. 4-pack pencil at 60 shilling. 4-pack ball pens at 60 shillings. 1 hardcover exercise book at 190 shillings. 1 30-centimeter ruler at 35 shillings. 1 PVC spring file at 104 shillings. All for just 999 shillings, down from 1,350 shillings, saving 351 shillings. Dial *487 *5#, choose back to school hamper, pay 999 shillings and pick up at your nearest Quickmart. Citizen Duka, home of discount. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo ogandawa? Adhi primary Kangonditi Primary School. Gin kanye sani? Amobilize kalerte ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigand ngimagi mopondo. Siasa ka ng'amoy waye maduong' katere siasa en Daniel Arap Moi. Ng'e ranyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny opogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tanwa pinyni kaluwore gi mwaseneno kuome. Ang'o ma gitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod biwot nochaka ne bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga tich ang'wen saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Our 1,693 or 0.18% candidates who obtained an overall grade A in the year 2024 KCSE examination compared to 1,216 or 0.14% candidates in 2023. Duoko mar piny maduong' mar klas 12 KCSE ma higa 2024 olandi ayanga kawuono. I have not signed any agreement, and I can speak authoritatively. There is no agreement between ODM and UDA about 2027. Jagoro maduong' mar ODM oramo ni gionge gi winjruok gi William Ruto kendo ni jo ODM masiro Ruto timo kamano kegin. Gavana ma Nairobi Johnson Sakaja okumo Handa Swekra e chuny boma ma Nairobi. Erokamano ahinya kuom kete Ramogi TV. En odiechieng' ma bende olande duoko mag KCSE ma higa mokalo. Wan gi lipodego eko mawuok nyaka e kor gwenge machiegni e weche manyien mag migago. Nyinga Milton Ochieng' Awuor. Maingo jopuonjre 2,000 biro rito duokogi mag piny mag KCSE ma higa mokalo kuom ndalo bura. Kaluwore gi jatend migawo mar somo Julius Migos Ogamba, nonro pod itimo mondo yangi ni jopuonjrego ne ok otimo mibadhi moro amora ne pinyno. Kama e kaka ne oloso e seche manogolo duoko mag penygo seche machuok mokalo.
There were 840 candidates who were involved in examination irregularities in 2024, and their examination results have been cancelled. The Council is empowered in law as provided in the Kenya National Examination Council Handling of Examination Irregularities Rules of 2015, Legal Notice number 132 of 2015, Rule number 8, to withhold the results of any candidate or examination center suspected of having been involved in an examination irregularity or malpractice pending completion of investigations. To this end, the results of 2,829 candidates suspected to have involved in the examination irregularities have been withheld pending completion of investigations that should be completed within a period of 30 days from the official release of examination results, which is today. It is unfortunate that a few contracted professionals and teachers are still insistent on ruining the future of our learners by subjecting them to examination malpractices. 91 contracted professionals were reported to have been involved in aiding examination malpractices. Firm disciplinary action will be taken against such teachers. Jopuonjre gana 200 yudo thuolo mar donjo mbalariany e piny ma KCSE ma higa mokalo. Moko maromo 400,000 bende biro yudo thuolo mar donjo kuonde tiegruok mag technical and vocational kata TVETs. Magino yangi gi jatend migao mar somo Julius Migoso Gamba e seche mano lando duoko mag penj go e log tich mar duol ma ochung'ne penje pacho ka NEC. There were 1,693 or 0.18% candidates who obtained an overall grade A in the year 2024 KCSE examination compared to 1,216 or 0.14% candidates in 2023. The number of candidates with direct university entry qualifications of grade C+ and above was 246,391, translated to 25.53% in the year 2024, compared to 201,133, which is 22.27% in the year 2023. And this is attributed to the improved or new grading system. The number of candidates with grade C-, which is TVET diploma and above, was 476,889, translated to 49.41% in the year 2024 KCSE examination, compared to 401,216, which is translated to 44.42% in 2023. The number of candidates attaining a pass grade, which is grade D+ and above, was 605,774, which is 62.76% in the year 2024 KCSE examination, compared to 526,222, which is 58.27% in 2023. Emano mabiro bedo kang' mokwongo migao mar somo lando ni dhi chan penj madundo mar klas 12 e kor higani. Maeri geno ni biro miyo thuolo jogo mani koda gombo mar nuoyo penjno kapo ni duoko ma olandi kawuono ok odhinegi makare. Wawinjane kaka jatend migao Julius Ogamba ne lose wachno. Starting this year and following extensive stakeholder consultations, I wish to announce that Kenya National Examination Council will introduce a mid-year series of the KCSE examination to be administered in July every year. The examination will target candidates wishing to repeat the KCSE examination and those who may have missed sitting in examinations due to sickness or other unexpected hardships. Adult candidates may also consider registering for the July series examination from this year. Ramogi wateri achiel kachiel nyake kaunti ma Migori mondo wawinjane kaka jopuonj kod jopuonjre okawo duoko mar KCSE molandi
gi jatend migawo mar somo ma e thuolo mokwongo moland duokono ma ok oyangi nyathi motimo maber moloyo pacho ka. Watudore gi jafwambo marwa George Juma achiel kachiel e kaunti ma Migori. George Juma, inyalo nyisowa ni in kama nade e kaunti ma Migori, to jopuonj kaachiel gi jopuonjre orwako nade duoko makono? Nawinjo kowach ni Migori en achiel kuom counties ma omedore ka ipimo gi higa mokalo. Erokamano Milton, wantie makare ka bende kineno kama nitie ni ane skund jawuoyi mar Migori Boys, kama bende nyaka sani wang'iyo kaka chenrogo mag manyo duoko. To wanye mag jopuonje manotiyo penje higa ma okalo koro dhi nyime. Ka bende waneno ka jopuonje odich kacha, moro ka moro nigi simu, moro nigi laptop ka gimanyo duoko. Ka bende igeno ni gibodo duoko e kinde machiegni. Ka bende ka wang'iyo kaunti ma Migori mangima penj mar KCSE manotim higa mokalo ne wan gi jopuonje maromo 26,000 manotimo penjo, bende koro geno duoko ma bende koro golo odiochieng' ma kawuono. E skund Migori Boys ka wantie kod jopuonje dang'e nyaka sama wuoyni duoko chalo nade, be gisiro duoko to en midhiero mano bende nyaka sani koro gikalie. Tang'o monego tim? Wawinjo ne ka ywak ng'eny ahinya ne dhi e portal kata mana mbui mar result ok osebedo mayot ne skund mathoth. Wadang'e to skul mantie ni be midhiero ni nitie. Tang'o minyalo tim mondo samoro kibaji ma bende nyaka sani kontie kuom jonyuol, kuom jopuonj kaachiel kuom nyithindo kaluwore kod duoko inyalo tieki e kinde mabiro. Adwa ni mondo kachako kodi kichori kama chiegni king'iyo kacha. Ichakna gi nyingi mokwongo king'iyo kacha. Sani manyo duoko. Ok ang'e kaka skund sekondar ma Migori Boys duoko uchalo nade, busa yudo kata pok uyudo te usido maromo nade? Erokamano George, iluonga ni Seth Kanyango, ane Dean of Students mar class ma 2024. Duoko wasechako yudo, lakini nitiere kaka wan gi delay, network ok log. So far, out of 296 students, wasemana yudo duoko ma is less than 10. Mabende anyalo confirm ne members of the public ni Migori Boys otimo maber kaluwore gi jogo mwaseyudo duoko magi. Kiliekonwa ji 10 gi duoko chalo nade, bin grade chalo nade, to uneno ka wadhi mbele do moko wadhi chalo nade? Kaluwore gi duoko mwaseyudo, nitie nyithindo mantiere gi C+, around nyithindo 5 kuom nyithindo 10 mwaseyudo duoko magi. Nitiere jogo man gi C-, nitiere B- bende. But then pok wayudo top grades kalore kaka ne gitimo in the past, as in pok wayudo grades mamoko mopogore mawacho gweko. Awinjo wacho ne yudo duoko ok osebedo mayot. Mbui ok ang'e midhoro ni kanye nie mbui ka, to un ere kaka koro uyudo duoko gi, utiyo mana gi mbui kanyo koso ere kaka koro uketo ru mar manyo duoko gi? Mokwongo tik wapogore karwa kaka jopuonj, class teachers to kod administration kaachiel gi jopuonj moko wapogore. Koro watiyo gi laptop mondo wayud duoko mag nyathi ka nyathi, nikech the nature of website ma neko chiwo sani en ma nyathi ka nyathi duoko mare wuok individually. Koro mane kaka wakonyore ma samwa wuoyni nitie jopuonj modich temo mondo oyud duoko ma nyathi ka nyathi ei staff room koja chande. Midhiero ma kamano ni kinde mokalo mar duoko mimanye mbui ni, ang'o minyalo tim? Be nitie kaka inyalo tim kata ni skul jaro duoko ni te, koso ang'o monego tim mondo kik wabed gi kibaji maneno ka sani koro ji te oketo wigi manyo duoko? Mokwongo daher mar jiwo NEC ni saa ma results wuok to gi develop a strong website manyalo contain as many people as possible to get results within reasonable time. Nikech from the look of things, website magi create ok nyal miyo wayud duoko mapiyo piyo, network ok log. Mane gima timore. Kwatieko aneno kama e kinde mokwongo bende kata jopuonjre mamalo kok olandi. Ok ang'eyo ni system ma ministry kata migawo mar somo biro godo ni uneno kober kaka jopuonj, samoro ng'enyuni gigero ne jathiu moro land malo kacha, unene nade kata ukawe nade loko mwaneno gi? Kama once again, thoth ni iro kilando chon ilando ga results te ma inyadhi yudo ka japuonje ma kama oyudo kama wano ka nitie lokruok, isomo result dwani mondo koro idhi many kendi. Un kaka jopuonj be ma motivate be ma nyiso ne samoro udwani nitie yo maber minyalo time godo kata ka nyathini moyudo the top e Kenya mangima osoma yanga, ere kaka uneno ma? I feel ni ranking ok wanyal avoid as a country. Much as
wase embrace CBC or competency based curriculum, to ranking is very important. Nikech through ranking, mane mang wang'e Kenya mange mane nyathi makama kama emaber, nyathi makama kama otimo ma ediere, to machielo bende kama. Mane madhi konyo kata mana sirikal kaachiel gi jonyuol kod jopuonj mane colleges kod universities ng'eyo kaka nyathi ka nyathi notimo chien kapok odonjo e college. Eka wei ginga bokal notimo penj mabe otimo agene ni ubungi geno moro mane min moro manu geno igane bu neno kaka weche dhi utieko tang'o munyalo kono jopuonje manok kacha bende koro geno dwoko maber. Kaka school kendo kaka the dean of Form 4 2024 ne wan gi target mar 8.3, and from the look of things waneno ka kune mwadhi luare nikech kane wachako manyo results taneno ka koringo nikech ing'eni japuonj ong'e nyathi ka nyathi to kod kiwango mar performance teno wanyalo estimate ni nyathini oluare C+, ma luare B-, ma luare A+. Koro wan kaka school nyaka samwa chope ni waneno ka target maro mar 8.3 emwachomo. Erokamano ahinya tiko kutoka kama kinyalo winjo mano japuonj e skund secondary ma Migori Boys ka bendo lero okang' magisegoyo e manyo duoko kanyaka sani matin ya pare magesido siwinjo ka olero kanyo ni mbui ok osebedo kodgi makare nitiere midhiero kanyo kabindi geno ni giko mar odiochieng' gibodo duoko ne yo makare pod wantie alwora mar dhi nyime koni kod mar miyo mathoth ka otende kod duoko mar piny maduong' ni e kaunti ma Migori mangima. Erokamano ahinya jo juma achiel kachiel kowuok e kaunti ma Migori kuom lipot ma jaber makamano. Wasewinjo kaka Migori odhach e weche mag penj. In bende inyalo yudo duoko mar penj no kaluwore kaponi dhi e mbui mar NEC kama bende wabro bedo kwanyisi bende wabro ndiko ni nyaka e television kanyo mondo mi ing'e kaka weche odhi. Ramogi nitiere kaka nopangi kaluwore gi kaka kwan mar ji manoyudo grade mopogore opogore e penj ma higa ni. Jogo moyudo grade A gin ji maromo 1,693. Mano 1,693. Jogo moyudo A- gin 7,743. Jogo moyudo B+ gin 19,150. Kaeto jogo moyudo B plain gin 43,120. Jogo moyudo B- gin 75,345. Kaeto C+ oting'o dhano 99,338. Jogo moyudo C, mano C+ no kanye mar giko mar university. Kaeto jogo moyudo C plain gin 111,781. Kaeto C- gin 118,781. D+ 1,178,885 to D en 1,152,334. Jogo moyudo D- gin 151,487 to jogo moa nono kabisa moyudo E gin 48,333. Mage duoko kaka oganda noyudo. Wanyalo chako wanuoni kendo kaluwore gi kaka oganda noyudo duoko. Jogo moyudo grade A mochung' kata A plain gin ji 1,693. A- ji moyudo gin 7,743. Kaeto jogo moyudo B+ gin 19,150. B plain 43,120. B- 75,347. Jogo moyudo C+ kakanyo e kama koro giko ma university ochope gin dhano 99,338. Kaeto jogo manyalo dhi e TVET chakre C kanyo gin 111,781. Mano C plain. Kaeto C- gin 118,781. Jogo moyudo D+ gin 128,885. Kaeto jopuonjre moyudo D plain gin 153,334. D- oting'o jopuonjre 151,487. Kaeto E ma en mogik ma piny mokalo gin ji 48,333.
Duoko mag penj mag klas 12 manolandi kawuono gi jatend migao Migos Ogamba. Ka wadhi nyime en nyithindo marudi owito ngimagi e mach makoch manowang'o odgi e gwenge ma Mwea East. Nyithindo go eko mane johigni 4 nyowe lwet dagi manyorito gi e kinde mane min-gi nyodhi manyo negi sikul ma ginyalo chake somgi. Jodak e gwengego nyotemo reso nyithindogo to kuom hawi marach nye ok ginyalo. Obila koro osechako timo nonro mar fwenyo gino manyokelo masira makamano. Tragedy struck Murinduko East Kirinyaga after a fire consumed the home of a family with twin 4-year-old children. Neighbors rushed to help but were unable to reach the children in time. The mother had left them with their grandmother while she searched for a school. The cause of the fire is still unknown. Kufika hii area sababu wakati tumesikia mayoe ikipigwa tumekuja na watu wakatokea zaidi na tukapata moto kubwa sana ambaye imeweza kuchoma nyumba ikaisha yote, na kulikuwa na watoto kama venye tumejua na venye tumefahamishwa, na watoto wawili walikuwa wameachiwa nyanya yao, mama yao alikuwa ameenda shule za kuwatafutia mambo ya shule sababu ni watoto walikuwa ripoti shule mwaka huu, lakini nyanya yao akaacha kwa nyumba akaenda kwa mahali kwa shamba na kurudi ndio amepata nyumba inachomeka. Na tumeweza kudhibitisha ya kwamba kulikuwa na watoto wawili ndani ya hiyo nyumba ambao wameweza kutuaga. Ni kwa hayo sasa tunangoja more information from the relevant authority ambao ni police. Ramogi medo neno weche manyien mag migago kowuok e Ramogi TV. Yena monda ka oyweyo mokwongo kik idhi mabor, waduogo bang' thuolo machuok. Explore the Holy Land this Easter na View Travel. Embark on a 6-day Jordan adventure. Celebrate Easter Sunday Mass at Jesus' baptism site, Mount Nebo, where Moses saw the promised land. Explore ancient Petra, tour Amman City and the City of Mosaics, and stargaze in Wadi Ram's enchanting night sky. All these and more starting from $1,490 per person sharing. Book now and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Adwa ni mondo akaw statement mar karad mokwongo. Donge ene mano inye? To jatelo, mano ok ochuno. Aparo ni nitie chachruok kae. Ok en kaka uwache. Wachni wuok kae seher. Alang'o karani wachang'o? Wachne param ni wuok kae. Onge ng'ata ma ina dhula mari, to onge ng'ata ma ina rem ma in go nikech gin giwuoyo mana e wach karan kende. En ema gidewe. How do you expect me to live without Tasha? Look, sir, with all due... View Sasa brings you the most thrilling, emotional and inspiring dramas. Meet Monica, a beautiful young woman with big dreams and a burning desire to escape the ghetto she grew up in. Will the world she's trying to leave behind pull her back? In Ahadi, Surprise! Hans, an orphan, returns home to face his late father's will. He's expecting money, but Hans lied. Na unachokitaka wewe ni kunilipa mimi kuigiza kama mkeo. On Makanika, there's a talented musician who just needs one break. I have no time. Give him a chance. Will his music career survive, or will the streets take him back? You just have to work hard. These are the stories that will keep you hooked, only on View Sasa. Negin sigendni Lakini aningine samini bazuma najichwadi tu. Yeseche mag thum mane oda. Mimi nalo jambo la nisombo akili.
wadwaro ng'eyo kama gik moko duto ne odhi maber kod kama ne ok odhi maber. Ole ne ni chiega to jonyuol ne jolemo kabisa. Koro nyoke dwan jathomo nyuom nyargi. Koro nodhi momaya olega. Ng'e wende, weche mopondo kod chiwruok mane omiyo gibedo jothumbewa. Atemo kano sigana mag joluo. Gini chakruok mar gimoro nyaka bed ga gi gikone. Safar ma wan go mar music mar thum en safar mabor. Riwri kod Solomon Atito Kafaya e chenro mar ng'e jothumbewa. Tich Abich, saa 2 okinyi, kik bai. Citizen Duoko, home of discount. Back to school just got better with Citizen Duka and Quickmart. Get 2 kg sugar for just 279 shillings, 500 gram Blue Band at only 180 shillings. Grab Always sanitary pads for just 75 shillings, 10-pack tissue for only 399 shillings, 400 ml body lotion at 220 shillings, and keep your laundry fresh with 1 kg laundry detergent at just 280 shillings. Now here's the best part. Create your own back to school hamper. Dial star 487 star 5 hash, choose your items, pay and pick up at your nearest Quickmart. Citizen Duka, your home of discounts this back to school season. Citizen Duka, home of discount. Machiegni kendo kaluwore gi lendo mar Duoko Mar Kcse e thuolo machuok mokalo, watudore gi jafwambo marwa ma Kisumu Millicent Adhiambo mondo yang'nwa kaka weche chalo e Duoko Mar Kcse. Nyaboma, inyalo nyisowa ni to chal nade, jopuonj wacho ang'o kono kaluwore gi duoko moselandi e thuolo machuok mokalo mar penj maduong' mar Kcse e boma ma Kisumu? Kamano ahinya Milton, achiel kachiel kwawuok e kaunti ma Kisumu, ka bende watemo goyo nyoluoro mondo mi wang'e anena kaka chal mar skunde chalo, ka bende kama chung'e ni endi ma en Joel Omino Secondary School kata skund sekondar ma Joel Omino. Nokwongo wadhi skund sekondar ma Saverian, kata kamano jotend skul mane wayudo kanyo ne wayudo ka pod onge gi ikruok moro amora, ka giwacho ni ne gitemo ka ginwa ni gidonje e portal mar NEC kata mbui mar NEC manowach ni iyude duoko mag KCSE, to ne ginendo ka portal no ne chal ka gima ne opong' ma ne gitemo keto andika magi mondo mi gine ka ginyalo yudo duoko mar skul to podi. Koro ne gichikowa ni ang' gitem kendo ka ochopo dhiambo ma saa 11 kiny wadok Kenya. Waringo ng'wech mwachopo Joel Omino kaendi kuma nigi jatend skul kaachiel kod japuonj motelo ne rango wechego eko motenore kod mbui ma bende konye ng'iyo duoko mopogore opogore. Abro tere achiel kachiel mondo apenje ni to nyaka sani chenro sechalo kod ginade kotenore kod manyo duoko mar skul ni ma Joel Omino. Machiegni ahinya madam, inyalo bedo abeda then ilernwa ni to chalo nade noland ni kawuono mondo mi yud duoko mag nyithindo nyaka udonje mbui mar NEC eka unyo yudo duoko go. Sechalo kodu nade nyaka sani bentie duoko moro amora museyudo? Erokamano, an iluonga ni Grace Nyaoke, an jalup jatelo mar skul mar Joel Omino Secondary School. Awacho ni amor nikech duoko ne waserito to kendo nolande, koro agoyo erokamano. Wan gikruok ni ka olande to wabiro mana chako mondo nyithindwa be oyude mapiyo piyo. Wasebedo kwateme ka ochandowa matin, network otheko, to kata kamano kama koro wantiere ni wasechako yudo results mar nyithindo kendo wan gi mor kabisa. Wasechako yude. Kisani useyudo duoko mar nyithindo adi? Kwang'iyo waseyudo 2, nyithindwa 2 waseyudo duoko gi ka. Kawuono anyalo mana ng'eyo ni Joel Omino ne o register nyithindo adi manotimo penj, to duoko mugeno yudo kuom nyithindo gi chalo nade? Higa mokalo nwa register nyithindo 119, to wan gi geno ni duoko dhi bedo maber moloyo kaka nwayudo higa moro mokalo mar 2003. Ne wan nyithindo maber kendo wan gi geno.
Koro kipimo duoko ma iga mokalo kod iga cha, wach ni iga 2024 gi mar 2023. Iga ni neno ni dhi timo maber koso? Wan gi geno kendo wang'eyo ni higa ni wadhi timo maber moloyo higa manokadho cha. Inyalo mana ngekona ni duoko ma nyithindo ariyo mosewuok go giyudo alama mage gi mage? Duoko ariyo moseyudo gin mana mek nyiri ma mixed school, to wayudo mag nyiri ariyo, ma mokwongo waneno koseyudo B+ kendo wan gi mor. Mar ariyo ni be oyudo C+, ma mago nyithindo madier osetimo maber. Koro modongo be wan gadier ni gidhi timo maber. Erokamano ahinya. Koro kotenore kod wach network kata wach ni portal mar nek matheko ni, un gi geno ni odiochieng' ma kawuono ang' nutiek yudo duoko go teko, so un gi chenro mane? Nwachako kendo notek, wasekawo thuolo mathoth ka wamanye, to koro waneno ka koro waketogi to kendo gibiro. Koro wan gi geno ni ka ang' odiochieng' ni orumo, biro yudo ka wan gi marks duto mag nyithindwa te. Erokamano ahinya. Mana kamano Milton, kaka inyalo neno kanyo, wan kaendi gi jalup jatend skul ma Joy Lomino kaachiel kod japuonj mochung' ne weche mag mbui matemo konye ng'iyo ni to nyithindo ma skul ni okalo nade. Kaka inyalo neno kanyo, mano duoko mar nyathi mokwongo moseyud duoko ne, ma bende inyalo yudo ka en gi min grade mar B+. Mar nyathi mar adek bende aneno ka osechopo kanyo, ma bende oyudo min grade mar C+, to mar ariyo noyudo min grade mar C+. Pod wanyonore kaunti ma Kisumu kaendi kwa geno mar luorore e skunde molore ka kwa wuok kanyo wadani wadhi skund sekondar ma Kisumu Boys kaachiel kod Kisumu Girls. Wang'eyo ni to gin ko chenro mar manyo duoko mar nyithindo manyo gi keto mondo mi otim penj mar higa 2024 ochopo nade. Ang' no aring kaendi ka wei mondo idhi nyime kod weche motenore kod duoko mar KCSE 2024 mondo kwachopo kuro bo nyalo tudore mondo ami achiel kachiel kaka skunde mamoko go bende otimo. Milton, kionge penjo taduoko ni mondo idhi nyime. Erokamano ahinya Millicent Adhiambo, achiel kachiel ko Kisumu. Mano Millicent Adhiambo kaleronwa duoko mag moko kuom sikunde mantiere alwora ma Kisumu. Ka wadhi nyime en ni gavana ma Nairobi Johnson Sakaja ogo marufuku ohand aswekra e chuny boma ma Nairobi kokale oboke mochwe kogno kod jagoro migawo ma Nairobi Kani Godfrey Akumali okoni aswekra ibiro mana yiene gi uso oko ma chuny boma kochakore apaya ma Tom Mboya nyaka mano ma Kirinyaga wuok tich nyaka Ngeso chakre sa 10 odhiambo nyaka sa 4 otieno. Apeini ma ok dware jo aswekra oting'o Moi Avenue, Helselase, Kenneth Matiba, Latema, Ronald Ngala, Mfangano, Hakati to gi River Road. Jo aswekra kata kamano oyiene gi tie apaya ma Tom Mboya Street nyaka Kirinyaga Road. Jagoro maduong' mar ODM Edwin Sifuna okoni onge winjruok moro amora e kind duond bura mar ODM kod jatend piny William Ruto. Sifuna okoni jok mawuotho gi Ruto kendo luorore kode gin jok mamanyo ni gin giwegi to kod ODM. Walter Nyambaga miyo waler mathoth. Opange tong wang' jowi mar Citizen okinyi ma kawuono, jagoro maduong' mar ODM Edwin Sifuna ne okoni ene moting'o buga diera mar ODM kendo kone jo od bura mag ODM masiro William Ruto ni ODM onge ogirimiti kod jatend piny William Ruto kendo giwe wuondo jopiny. Let everybody air their views, and sometimes they want to placate the president. I remember in one of those meetings, I think it was Taita Taveta, Junet himself said it is his mouth, it is his politics. It's fine. It's good he said that. The position of the party on coalitions is given by the party leader. I have not signed any agreement, and I can speak authoritatively. There is no agreement between ODM and UDA about 2027. Sifuna tielo ni jok maledho nigi siro Ruto kendo wuotho kode gin mana jok madoro dew kum Ruto to ok oyudo gweth mar ODM. Weche mane okomoro seneta ma Kisumu Tom Ojenda. He can say nothing good about government. And let me speak in support of government objectively. That was not the question. Objectively. And I want to be objective. That was not the question. Let me use an objective lens. And the objective lens is, Sifuna, by the way, you referring to President Ruto and yourself as being students of Ramogi.
Foremost and Because I latter understand. I'm are not the same thing. No, I'm latter day because I'm on the ground and I understand all those positive things that define Raila's historic. There are some of his Sifuna by the way is in government. Even in President Sifuna is part of ODM. You will not distract me. You will not distract me because we need to deal with some of the your things that you're saying there. Your SG, and you must be pulling from the front as ODM. No. Because when you join me, when I came to government first. Okoni siro jatend piny William Ruto gi sani tek kaluwore ni kata mana Mount Kenya sani poth kendo kier nyaka ne William Ruto wuon. Okoni ere kaka ODM nyalo siro Ruto ka duond bura mare mar UDA sani rangi mare duono kandururu. That in 2027 they want to walk into the opposition. Because if he tries what they want to try at home by working in a coalition with Gachagua, they'll obviously form the opposition. That's good advice. So tell Kalonzo Musyoka that he will be in the opposition if he tries that approach. But number two, Trevor, which is important. Senator Sifuna has talked about political parties and possible coalitions. I see a possible coalition between ODM and UDA before 2027. And Senator Sifuna is correct. And you've been saying this for the longest time. Yes, I've been saying. I see very far. Let's hear. I normally see very far. And I'm telling you, Trevor, I've said on this show and I will repeat it. If you are unpopular, it doesn't matter how many leaders you bring around you. We will lose the election with Ruto even if we supported him as ODM. I am very clear in my mind. No one knows how exactly it is going to go. But for him to be viable politically, and I'm sure he knows this, he must have a political vehicle, which is a political party. That's why Senator from Nairobi is telling you, without a political parties are the vehicles you use to form government. Without a political party and coalitions, is that party Wiper? Government. A direct question. Is Wiper going to form an alliance with Rigathi Gachagua? Yes, Wiper will form an alliance with Rigathi Gachagua. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi. Jotelo manowal ne bedo jokanyo mag duol mochung' ne tije jopiny PSC kawuono idayo dhogi od bura mondo yang nyalo margi e tayo duolno. Watudore gi jafwambo marwa Chris Owin e yor simu mondo miwa kaka weche obed e tielo mokwongo mar piedho joma nowal okinyi ma kawuono. Chris, ka in e od bura inyalo nyisowa ni to chenro mar piedho oganda gi kata jotelo gi ochopo kama nade? Chris. Erokamano Milton, ageno ni in makare chenro mag od bura todoko ni jo od bura ni e yweyo malach mar dweche ariyo. Odiochieng' ma kawuono komiti mar od bura mochung' ne ng'iyo weche mag tije ochako chenro mar goyo kogno kaachiel kod piedho jogo mane ogwel kod jatend piny William Ruto mondo obi obed ka jokanyo e board mochung' ne ng'iyo jotich mag piny owacho kata Public Service Commission ma duto te idhi goyo gi kogno odiochieng' ma kawuono. Commissioners auchiel kaachiel kod jalup jakom mar duol mochung' ne jotije mag sirikal Public Service Commission. Chenro ni ochakre seche mag okinyi kendo jal mokwongo mane ochopo e nyim komiti ni ne en Mary Kimonye. Mary Kimonye ne owal mondo bi obed jalup jakom Public Service Commission ka duol mochung' ne ng'iyo tije mag sirikal. Kendo kane ochopo e nyim komiti ne owacho ni lony mare maduong' bang' kane osebedo jagoro mongirore migawo mochung' ne jotich mag sirikal e bwo jatend piny machon Uhuru Kenyatta, ne owacho ni lony ma kamano dhi konye mar neno ni okelo lokruok e bad migawo mochung' ne jotije mag sirikal kata Public Service Commission. Mary Kimonye kata kamano ne oyudore e orindi maliet e kinde mamoko kuom jood bura kaachiel kod jakenya ne ochwalo ng'ur e nyim komitino kawacho ni onge ka Mary Kimonye inyalo wal mondo obed jalup jakom duol mochung' ne jotije sirikal e kinde ma jakom duol mochung' ne jotije mag sirikal ma Anthony Mushiri wuok e gwenge mag Masawa. Ewi mano ok onego bed ni jalupne bende wuok e gwenge mag Masawa. Kata kamano Mary Kimonye owacho ni Anthony Mushiri en adier jakom duol mochung' ne jotije mag sirikal wuok e gwenge mag Masawa. Kata kamano en to ok owuok e oganda ma jo Kikuyu, en owuok e oganda ma jo Meru
mano momiyo ok en adier ni en kod jakom gidhi bedo ka gidhi wacho dhok achiel. Ne owacho ni kata odoko ne onyuole e kaunti ma Kirinyaga, en to en Jameru, to Anthony Mushiri mano jakom duol mochung' ne jotije mag sirikal to en jakikuyu. Omiyo ok en adiera ni ka ogwele kendo omiye lemo ma kamano to gidhi bedo ni jotend duol mochung' ne jotije mag sirikal wuok e oganda jo-Kikuyu duto. Ka owacho ni macha ja-Kikuyu, Anthony Mushiri ja-Kikuyu, en to en Jameru kata odoko ne onyuole e kaunti ma Kirinyaga. Mane okelo ywaruok mathoth ne jood bura. Ne en kod chich ni Jo-Meru kod oganda jo-Kikuyu duto wuok e gwenge mag Masawa, kendo ok onego bed ni imiyo gi lemo ni gin ma gitelo ne migawo achiel. Onego bed ni duol sad migepe mag sirikal kelo sura mar Kenya mangima ma rwako ogendini mopogore opogore, mok ni imiyo oganda mawuok e gwenge machiel. Koro mano to mano warito neno ka komitini biro neno ni kata odoko ni Mary Kimonyo owacho ni wuok e oganda Jo-Meru, to jakom duol mochung' ne jotich sirikal to wuok e oganda Jo-Kikuyu. Warito neno ka komitini biro wacho ni giduto giwuok e gwenge mag Masawa, omiyo kik miye lemo ma kamano kose. Bang'e to ne odadho director machon mar duol mochung' ne ng'iyo wuoth e pacho ka NTSA mano Francis Mega, mane owacho ni kapo ni ogwele ka commissioner e duol mochung' ne ng'iyo jotije mag sirikal, gima odhi neno en odhi kelo chenro mar tieko okang' ma jotije mag sirikal moko osebedo ka kelo obok mabandia mag somo kata fake certificates, kaachiel kod tieko weche mag jotich manyawawa e sekta mar jotij sirikal. Ne owacho ni odhi tieko giyo achiel, odhi kelo chik mar neno ni e kinde ma ng'ato dwaro oro kwayo mar yudo tich e bad migawo moro amora mar sirikal, seche mochwalo obok mage mag somo go ibiro keto e lony manyasani mar duol mochung' ne weche mag penje pacho ka e NEC. Kosetere duol mochung' ne migawo weche mag somo ka e pacho ka e NEC, to kopo ni NEC owacho ni ma ok en obok ma ratiro, to ok obi yiene mar mondo odhi e kiwango machielo kama ibiro dayo dhoge. Koro wacho ni onge tiende mondo onego bed ni onge tiende mar Erokamano Chris. Erokamano ahinya Chris Owino kuom ripot ma kamano. Wageno ni biro tudori kodwa kendo e seche mabiro go saa 1 gi saa 3 mondo wayud mathoth kowuok e od bura kama chenro mar dayo dho ogandago kata jotelo mopuodhigo dhi nyime. Ka wadhi nyime en ni jasum sirikal rieko e weche mag ochumi Moses Kuria okoni teko ji kendo lal gi ji ok e yo makare ma sirikal nyalo luwo. Kuria manyoloso kod Citizen TV odhiambo manyoro okoni en kod chuny lit kod mane en jalup jatend piny Rigathi Gachagua kuom kelo siasa mapogo jodak ma alwora mag od Kenya kendo miyo picha mar jok ma kono nenore ka jok moherore kendgi. I think that abductions is not the way to go. I don't know who is doing the abductions. But let me add a rider here. For me, it doesn't matter who is doing. Irrespective of who is doing the abductions, only one party has got responsibility over the security, the safety, and the lives of all of us. That's the government that I serve. I just felt good to be a Kikuyu. I felt good to be a Mount Kenya. I have watched generational burden of being said that you cannot vote for somebody from outside our tribe. 2 years later, no matter how much the provocation, we now go again and diminish that brand by saying, look, they can't even persevere. They cannot even wait for 2 years. The people are now telling us, Uhuru Kenyatta, despite everything, he was patient. That adds to our brand value as a community. I feel so ashamed. I feel so embarrassed to be associated with a community which says, unless it is you who is leading, at least you wait for 3 years or 4 years. Even the 5 years that's allowed within our democracy. But to be associated that I cannot be patient to wait, hata kama niwekwa vidole kwa macho, that I cannot wait for 5 years. That is a serious erosion of the brand value of my community. And I will never forgive Rigathi Gachagua for that.
Pur mar bel mande ne lal e gwenge ma Karungu Nyatike e kaunti ma Migori sano ochier ka kwan maduong' ma jopur sano mako pur mar bel kod lwetgi ariyo. Lokruok mar kor lwasi gin gik moko kuom mago mosemiyo oganda dok e pur mar bel. Jafwambo marwa George Juma miyowa siganano e yo matut. Higni mathoth mokalo ne yot mondo iyud ka japur gwenge ma Kaluo pidho bel e puothegi. Kata deche ma oting'o bel bende ne yudore e dala ka dala. Magi kata kamano tinde ok yudre ka thoth jopur oketo mana mainogi e koth mamoko ma oting'o bando. Penjo maduong' en ni to ang'o momiyo pur mar bel osebedo ka dok piny e gwenge ma Kaluo. Moko kuom jopur wacho ni bel kuom kinde mathoth osene kaka chiemb jomo dhier. Kata kamano, paro sani lokore kendo jogo machamo kuon bel koro medore nikech ber mentiere godo. Gima wayude bel nigi sukari matin e iye, to kaluwore sani kaka consumers mang'eny joma chiemo sani gin very careful, gin keen gi gima gichamo. Chon kane kwerewa ne waneno kane gipidho bel, kendo bel ne chiek ma ne wayudo kaka wachiemo kane watindo. To kwan wadwa we pur bel wachako puro oduma, koro oduma iyudo ka dwaro koth mang'eny kabisa. Gwenge ma Karungu sabkono ma Nyatike mayande pur mar bel ne rumo. Sani pur mar bel oduogo. Pur mabende sani jiwo kod rawera moro moyangi kaka Elkana Jowi. Bel kipuro kata eka bich mano siling 250 ilergo. To kipure eka achiel to mano mari michamo tinyalo uso matin e chiro machiegni kaka Sori. Bang' ohande gore piny e kinde mane tuono mar korona monjo pacho kae e higa mar 2020, Ojowi ne oduogo pacho kendo ne odonje pur mar bel. Pur mathoth oganda ne oseweyo. Kaluwore kod siso mar pur mane ntiere godo, to gwenge ma Karungu bende osebedo ka yudo koth matin. Jowi wacho ni oyudo ni pur mar bel ema koro nyalo rese kono ero. Koro kana ang'iyo gik manyalo puro dala ka, nayudo ka gweng'wa ni kar horo, koth chwe ndalo mathin, ndalo 45 to osalal. Koro gima nyachiek gweng'wa ka en mana bel. Owacho ni bedo mar kothego mag bel machiek mapiyo. Piny owacho mar kaunti ma Migori osebedo ka koro konyo jopur mar bel ka ichiwo negi kothe, miyo gi puonj makare, kaachiel kod kata manyo negi chiro. Gimogik manomiyo koro amako pur mar bel motegno, bel nigi pesa. Iyudo ka en gi pesa moloyo kata oduma. Nikech lodi mar bel maracharni en siling 4,800 kong'iewe e dhot. Wapuonjo jopur maber mondo yutogi omedre. Nikech japur ka okeyo maber to miyo dong' gima onyalo uso, monyalo chamo, gimo at least kata monyalo pogo ne osiepene matin, onyalo donate. Koro japur ma keyo maber, japur mamor miye mijing'o kiny ochako puro kendo. Koro training then wamiyo gi bende kodhi, then watudogi gi chiro. Jowi wacho ni nyaka sani oserwako jopur mar 150 e pur mar bel e gwengego. Ka geno margi e higa machuok mabiro en ni koro gineni puothe maromo acres 17,000 koro pidhe bel e gwego mag Nyatike. Government osetrain ji kendo kata mana gi support partners mag biro godo nyisowa, miyowa kothe mabeyo kendo ginyisowa ni kodhi ni kawo ndalo kama. Tom Boy en achiel kuom jopur masani donje pur mar bel mayande ne oweyo higni mathoth mokalo. Mboya wacho ni pur mar bel osekelone geno mathoth. Bel sani koro buyo bro riskawe. Wayudo ka oduma kipuro to sama geji gichiek techa yudo ka beche rach. To bel to nikech koro waseyudo chiro mwanyalo tere. Kato ng'eny to bei en na macha. Apisa mochuni wechego mag pur e ward no makanyasa kaachiel kod kachieng Bernard Omondi wanjo pur maromo 500 sani osedonjo pur mar bel e gwengego. Gimor gi pur mar bel ni nikech kaluwore gi lokruok mar futo mar kor lwasi masani oloko pattern mar chwe mar koth, to bel kawo ndalo matin kendo kata kobedo ni koth ong'adre to en walocho notero chunye gi dholuo. Iso ni onyalo osiro chieng', onyalo vumilia. Kata bed ni gidhi maber kod pur mar bel kendo geno thoth, jopur gi mag bel wacho ni midhieche mamoko to koro pod gikale. Area ni ji nyogen ahinya pith mar diek gi pith mar dhok. Koro ka in gi cham bilani iyudo ka jopith ka gimbe gidwaro nafas ma gikwaye dhok. Koro iyudo ka samoro bel nyaka rit. George Juma, Ramogi TV, Migori.
Kawadhi nyime ni obila omako achije moko ariyo mitudo gi ketho mar uso buge mag sikul ma chik ok opuodho e kinde mane gitimo apedha margi. Apedhano otim gi riwruok e duol mochung'ne goyo buge chapa e pacho ka Kenya Publishers Association kaachiel kuom yore mag tieko uso mar buge ma ok opuodhi. Ma timore mana juma achiel kende tok obila mako achije moko 5 mitudo gi timno. KPA koro wacho ni moko kuom buge mitiyo godo e yor somo mar CBC biro kawo moingo dwe achiel mar mondo mi ochak usogi. Yes, well, the books we've collected today don't have this space, and also the general public to be wary of books. Today we've done 2 raids on pirated books in the center of Nairobi town. This is an ongoing effort by the Kenya Publishers Association to ensure that our learners get books that are genuine and books that meet the Kenya Institute of Curriculum Development threshold. We have arrested two individuals and also confiscated around 3 boxes full of books, mainly Kamusi from Oxford, books from Longhorn Publishers, and also books from Distinction Publishers. So we are hoping that by the end of this exercise, which will be ongoing, that we will be able, if not erase, but try to reduce the number of pirated books in Kenya. Nyako Ramogi yena monda kao yueyo mar ariyo e chenro mar migago mak mana ni pod an gi weche tuke kik idhi mabor. Looking for thrills? Experience the excitement of gaming with Pata Pata. Play, win, repeat. Cheza games kali kama Vieta, Linko na Mines kwa platform yetu. Sign up now and get up to 200% Karibu bonus on your first deposit to kickstart your winning streak. Feel the adrenaline as you play and win on Kenya's most exciting platform. Ni rahisi. Register, play, and experience the thrill of every win. Visit patapata.com now and play, win, repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 447. Beikori mar chako wuoth e piny mar thum. Thumbe mane oloko tieng' mang'eny. Fwenyo sigendni, wende mag piny, koda sigendni mayudore wendego. Okay. Den gi radhi. Ngoma wake. En kama gik mane otimore chon koda matimore sani chopo e winjruok maber chuth. Ngoma owake wuok tich nyaka tich abich saa 10 odhiambo. Kik bai. This year, hakuna stress. Citizen Duka na Quickmart tunakuletea the ultimate back-to-school basket. For only 1,823 shillings, badala ya 2,175 shillings, you get everything you need to start the term fresh and still on a budget. 250-gram petroleum jelly at 310 shillings, 50 ml deodorant at 345 shillings, 200 grams bathing soap at 210 shillings, 150 grams toothpaste at 199 shillings, 1 kg laundry detergent at 299 shillings, 400 ml body lotion at 345 shillings. Now guess what? You also get a free school bag. So hakuna excuse ya kwenda class bila bag this term. It's super simple. Dial *487*5#, choose back to school hamper, pay 1,823 shillings, then pick up your shopping at any Quickmart near you. Citizen Duka, the home of discount. En gima konyo e ngima mapile, to ok en gima ng'ato dwaro e ngimane. Bedo gi ngima maber miyo ng'ato dak e ngima maber. Kapok achopo kama dhi osiptal mamiya yath, ang'oga ng'oma nyalo
timo. Riwore gi Ruth Otieno e penj laktar ka wakelo ni paro mag jolony, paro mag reso ngima ji kod sigendni majiwo ji. Sickle cell en tuo mawuok kuom jonyuol. Koro ka ji pok okendre, ji onego gidhi e pim mondo ging'e ka gin gi gene mar sickle cell. Kochakore gi lony manyien mag thieth nyaka e yore mag thieth makonyo. Wan gi gik moko duto madwarore. Ka iwinjo kaka iwuotho to kawira maki wi bari seche te idhi adhi osiptal wacho ni anadwa ni mondo kawuono pima remo. Penj laktar wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Shabiki.com ikuwe part of your wins. Hii 2025 tunaenda kufly even higher. Ukiwekelea, wekelea responsibly. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 671.